ಯಾನ್ ಮುಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ದಿತ್ತೆ Viral ಆಗಿ. ದೋಸೆ ಬೊರ್ಚಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನೌ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಕಾಂಟ್ರವರ್ಷಿಯಲ್ ಕಿಡ್ ನದ ಇಂಚ ಗ್ರಾಫ್ ಪೋಂದಿತ್ತು ನೋರನ್ನೆ ಪಾಸ್ ಆಂಡ್ I fell ill in April 2020. One morning I woke up with heavy one-side headache. 1.5 years bakka we had a proper diagnosis. We should really take mental health problems seriously. Irponnate onjokle gundu banga apundu. Ee edma 10 varsha upunaga who came and hurt you and left and you're still angry on that one thing which you don't even realize. Ingu mul kai derpare avundiji Sharan na mul 10 sara subscribers irtere. Nepa piravatte I would feel shy to message you. ಇತ್ತೆ ಒರಿಯೇ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಪರ್ಸನ್ ಇಂಗ್ಲೆ ಪುಗಾರ್ಂಡ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಪರ್ಸನ್ ಇಂಗ್ ದಾಯ ನೆರೆಬಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಿತಾ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವನಿ ಭಯಂಕರ ಸ್ಟಾರ್ಡಮ್. Sharan, are you dating? ಅಂದೆ ಗೆಟಿಂಗ್ ಟು ನೋ ಸಂಬಡಿ ಫೇಸ್ ಉಂಡತೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್. Now I meditate for 1 hour अंशा यान बोली मुझे सच्ची में 1.5 साल हो गया दुनिया में बाहर निकल के क्योंकि बिल्डिंग को होके 2 साल हो गए. ಇನ್ನು ಅನ್ನದಾದ ಪನ್ಪೆ ಇನ್ನ ಲವ್ ಲೈಫ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ನಾಗ इन्ना लव लाइफ आयना लव लाइफ इर्दु मस्त बेटर ಲೈಫ್ ಫುಲ್ಲು ಚಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಾರ್ ಲೈಫ್ ಫುಲ್ಲು ಚಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಾರ್. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಅ ನ್ಯೂ ಎಪಿಸೋಡ್ ಆಫ್ ಚಿಲ್ಲಿಂಗ್ ವಿತ್ ಚಿಲಿಂಬಿ. ಎಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಅ ವೆರಿ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಆಂಡ್ ಎಂಕಲ್ ಚಿಲ್ಲಿಂಗ್ ವಿತ್ ಚಿಲಿಂಬಿ ಶೂಟ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ಒಂದೊಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೀಸನ್ ಅಂದೆ ಪನೊಲಿ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೀಸನ್. ದಯಮಾಡಿ 15 ಎಪಿಸೋಡ್ಸ್ ಆಂಡ್ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಒಂಜಿ ನ್ಯೂ ಎಪಿಸೋಡ್ ವಿತ್ ಅ ನ್ಯೂ ಗೆಸ್ಟ್ ಇನಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಚಿಲ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬೈದೇರು ಕಾಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಆಲ್ ದ ವೇ ಫ್ರಮ್ ಮುಂಬೈ ಶರದಿ ಶೆಟ್ಟಿ ದ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಷಿಯಲ್ ಕಿಡ್. ಓಕೆ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಮೇಡಮ್ ಹುಷಾರಿಲ್ಲೆ ಈರೇನ್ ಚೊಲ್ಲೇರಿ ಅರೆ ಯಾರ್ ನಮ್ಮ ಸೌಖ್ಯ ಅರೆ ಯಾರ್ ಒಂದು ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಏನೋ ತುಳು ತೊಮಿತಿ ಈತು ಜೋಕ್ಸ್ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಬೇರ್ ಮೈ ಗಾಡ್ ಐ ಆಮ್ ಸೋ ಡನ್ ವಿತ್ ದ ಬುಲಿಂಗ್. ಪಂಡ ಆರ್ ದೆತೋನ್ವೇರಿ ಜೋಕ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಷಿಯಲ್ ಕಿಡ್ ಮಾತ್ರ ಆರ್ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿ ಮಲ್ಪುಜೇರಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಯಾನ್ ಧೈರ್ಯ ವಾಟ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ಯಾನ್ ಅಂಚಾಂಡೆ ಎದುರು ಹಿಡ್ದು ದಾಯ್ ಪಂಡ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಂದೆ ಹಿಂಗೆ ದೂರನೇ ಬರೋಣ ಅರೆ ಗೊತ್ತುನತ್ತೆ ಎಂಚ ಫೀಲ್ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ಅಂಡ್ ಎಂಚಾಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಎನ್ನ ಕಾಫಿ ಹಿಡ್ದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮಸ್ತ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಹೂ ಫೈಂಡ್ ಶರಣ್ ಕ್ಯೂಟ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಕಾಫಿ ಮಲ್ಪೋ ಶರಣ್ ಅವು ಖುಷಿ ಜಸ್ಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಒಂದು ಕಾಫಿ ಪಾಪ್ಕಾರ್ನ್ ದಸ್ಲ ಚೂರು ಸ್ಮೆಲ್ ಬರೋದುಂಡು ಹಿಂಗ ಅರ್ಥ ಅಂದೆ ಅವು ಐದ ಪೊಡಿ ಕಾಫಿದ ನಾನು ಆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂಡ್ ಐ ಆಲ್ಸೋ ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಸೊ ಐ ಲೈಕ್ ಇಟ್ ಯಾ ರೋಸ್ಟ್ ದಟ್ಸ್ ಗುಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್. ಎಸ್ ಬಟ್ ಬಾಂಬೆ ಅಂಡರ್ ಯು ಆರ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಆನ್ ಡಿಮಾಂಡ್. मस्त पोंजोकलेगीर मस्त शोक पोरले मस्ती अन्ना फ्रेंड्स उलेरेर वन पे अरे वो शरण तो कितना क्यूट दिखता है यार उसका दाढ़ी कितना मस्त है यार अंचा पूरा. आर यू डेटिंग? Oh, that topic. I am single. Are you dating? No, I am single. यार प्रैक्टिस मत हुए थे वो विषय में तो पाते रही जी यार तुम्बे पूरा ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ರಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ಅನ್ಫಿಲ್ಟರ್ಡ್ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಮಲ್ಪುಗಂದಿತ್ತೆ ಶರದಿ ನಟಿ ಯಾನ್ ರಿಯಲೇ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಪೂರ ಕಾಂಟೆಂಟ್ ಅವು ನಮ್ಮ ಒಯ್ಪುಗೈತೆ ಇತ್ತೆ ವೇಡಿ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಏರೆಕ್ ಪೂರ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಲಕ ಕೊರ್ಕ ಲೈಕ್ ಶರದಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಏರು ಒಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಗೆ ಎಂಚ ಬತ್ತಿನಿ ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷ ಫಟಾಫಟ್ ಫಟಾಫಟ್ ಹಿಂದಿ. ಸೊ ಯಾನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬತ್ತೀನಿ ಐ ಥಿಂಕ್ 2018-19 ಇಡು ಬೈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಬತ್ತೀನಿ ಯಾನ್ ಮುಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ದಿತ್ತೆ ಏನ ಮಾಡಪ್ಪ ಓ ವಿಡಿಯೋ ಫುಲ್ ವೈರಲ್ ದೋಸೆ ಬೊರ್ಚಿ ಹೆಂಗ ದೋಸೆ ಬೊರ್ಚಿ ಯಾನ್ ಖಾಲಿ ಕಲ್ಕಿದಿ ಯಾನ್ ಅದಾಗ ಜಾಬ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಐ ವಾಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಆಡ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಸಾರಿ ಫಾರ್ ದ ರಾಂಗ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಾಲೆಜ್ ಕಾಂಟೆಂಟ್ ರೈಟಿಂಗ್ ತುಳು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂಡ ಯಾವ ಏನ ತುಳು ಆಕ್ಚುಲಿ ಯಾರು ಮೊಗುಲ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇಡು ಪನ್ಲೆ ಬಾಂಬೆ ತಗುಲ್ ತುಳು ತೊ ಮೊಗುಲ್ ಮಸ್ತ್ ಮಕ್ಕರ್ ಮಲ್ಪೇರು ಪನ್ಲೆ ಮೊಗುಲೇಕ್ ನಮ್ಮ ತುಳು ಆತ್ ಹಾಳು ಪೂಜಿ ಅವು ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಮಕ್ಕರ್ ಬಂಡ ಎಂಕಲ್ ಬಾಂಬೆ ತಗುಲ್ ನೋಡಿ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ ಅಕ್ಲೆ ಪನ್ಪೇರು ಮಕ್ಕರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಎಂದು ಎನ್ನ ಅಂದ್ ಐ ಮೀನ್ ಎಂಕ್ ದಾಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಜಿ ನೆರಡೆಂಕ ಮಲೇಜ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಇತ್ತಿನ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಇನ್ನು ನಮಕ್ ತುಳು ಬರ್ಪಿನ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ದಾಲ ಪೂಜಿ ಶೋಕ್ ಪಾತೇರು ಎಲ್ಲ Now continue. So I started YouTube in 2018-19 and by fluke ಏನೋ ಒಂಜಿ ತುಳು ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಪೋಂಡು and ಐತ ಪಿರೌಡು ಮಸ್ತ್ ಪುರ ವಿಡಿಯೋಸ್ ವೈರಲ್ ಪೋಂಡು ವೋಯ್ತ ಬಕ್ಕ ಐ ಥಾಟ್ ಆಫ್ ಕಮಿಂಗ್ ಆನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಫುಲ್ ಟೈಮ್ ಹಿಂದಿ ಕಾಂಟೆಂಟ್ ಯಾನಿ ಹೆಚ್ಚಿ ಮಲ್ಪುನು ಕಂಪೇರ್ ಟು ತುಳು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಅದಾಗ ಬಟ್ ದೆನ್ ಐ ಫೆಲ್ ಇಲ್ ಸೊ ದೆನ್ ಯಾಂಚೂರ್ ಹಾಲ್ I fell ill in 2020. So I took a back seat. But now content creation ಹಿಡಿದೆ and full time content creation ಹಿಡಿದು back seat ಗೆತ್ತೊಂಡೆ. ಬಟ್ ಯಾನ್ ಕೋಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ಲಿ ಕಾಲೇಜ್ ಓಪನಾಗ ಅಮ್ಮಡಪ್ಪ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಅವು ಎನ್ನ ತುಳು ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಒಂದಿತ್ತಂಡು ಸೊ ಅಗುಲೆಗೆ ಹತ್ರ ಪಾಡು 1 minute videos turned into 10-minute vlogs
ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಕು ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಲದ ಪನೋಯ್ತಾರೆ ಕಿ ಪಿದಾಯ್ ತಿರ್ಗುನ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಿದಾಯ್ ಪೋಡು ಅಮ್ಮಡಪ್ಪ ಟ್ರಾವೆಲ್ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಟ್ ಎನ್ನ ಬಕ್ಕೆ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಇಲ್ಲಡು ಕುಲ್ಲುನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹೆಚ್ಚಿ ನಡೋತೊಂದಿತ್ತು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಫಾರ್ ಮೀ ದಟ್ ವಾಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಬೆಟರ್ ಫಾರ್ ಮೀ ಸೊ ಯಾನ್ ಅವೇ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತು ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಐ ವಾಸ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಯು ಯಾನಿತ್ತೇಪ ನಾಲಿಜಿಂಡ 5 ನಿಮಿಷದ ವಿಡಿಯೋ ಪಂಡವು ಆತ್ ನಡಪುಜಿ ಎತ್ 14 ನಿಮಿಷದ ವಿಡಿಯೋಸ್ ನಡಪುಂಡು ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ಹೌ ಐ ಕೇಮ್ ಇನ್ ಟು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಏನ ಹಿಂದಿ ವಿಡಿಯೋಸ್ಲೇ ಎಡ್ಡೆ ನಡತೊಂದಿತ್ತು ಬಟ್ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಸ್ಲೋ ಡೌನ್ ಸೊ ಐವ್ ನಾವ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ I would like to know when we met last year, what did you think? ಯಾನ್ ಐಡ್ ತುಂಬುದವನ್ಪೆ ಎಂಕ್ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಷಿಯಲ್ ಕಿಟ್ ನೆಂಚ ಗುರ್ತೈತೀನಿ ಸೊ ಆರ್ ಬನ್ಲಕನೆ 2018-19 ಆರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಯಾನ್ ಅಪ್ಪಗ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ದ ನೆಟ್ಟೆ ಹೆಚ್ಚಂಡೆ ಐ ಕೇಮ್ ಇನ್ 2019 ಎಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 2020 ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಂಕಲ್ ಟೇಕ್ ಆಫ್ ಆಯ್ನಿ ವಿಡಿಯೋಸ್ ವಿ ವರ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಅಪ್ಪಗ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಇರ್ನ ಗುರ್ತೈತನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಯು ಆರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ವೆರಿ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಇಂಕೊಬ್ಬ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಷಿಯಲ್ ಕಿಟ್ ಪುರ ಮಲ್ಲ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಷಿಯಲ್ ಕಿಟ್ ಮಾರೆ ಏ ಯಾನ್ ಫಾಲೋ ಅಂತಂದಿತ್ತೆ ಯಾರು ಫಾಲೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಪುರ ಮಲ್ತೊಂದಿದ್ದಾನೆ ಹಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ ಸಾರಿ I was nobody that so ಯಾನ್ ಅಪ್ಪ ವಿಡಿಯೋಸ್ ತೊಂದಿತ್ತೆ I used to follow because I think ಅಪ್ಪಗ you were the only one almost who used to make content like properly ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ but I think ನಮ್ಮ ಇರ್ವೇರ್ಲ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ we were on the same track. I think me and you, because enkla initial Tulu YouTubers na I only knew about because only you were there who was making Tulu content at that time. Bakka, you know, I made friends with Sandeep and Bakka mast battere pada Sachin Anna lettere and he was into travel arna betene section ittende. But comedy I think only you were there at that time. ಎಂಕವು ಮೇರ್ನ ಅಂಚ ಗುರ್ತೈತೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ಐಡ್ದು ಪಕ್ಕ ಯಾನ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರ ಶುರು ಮಲ್ತೆ ಇಲ್ಲಡ್ಗುಲ ಒಂದು ಪಕ್ಕಡೆ ಅವು ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತದ ಪಕ್ಕ ಮೇರೆಗೆ ರೀಚ್ ಆಂಡ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜು ಒನ್ ಡೇ ಎಂಕಲ್ ದಾದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮನ್ನು ಹಿಂಗೆ ರಿಪ್ಲೈ ಬರ್ತೇನೆ ಅವಳೆ ಹಿಂಗ ಸೀನ್ ನೆನಪುಂಡು ಯಾನ್ ದಾದನ ಸ್ಟೋರಿ ಮೇರ್ನ ಮಾಕ್ ಮಲ್ತದ ಒಂಜಿ ಪಂಡ ಇಂಚ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಆರ್ ನಾನು ಆಕ್ಸೆಂಟೆಡ್ ಮಲ್ತದ ಸ್ಟೋರಿ ಪಾಡ್ದೀನಿ ಆ ಸ್ಟೋರಿ ಅಪ್ಪಗ ಏನ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಮಿತ್ ಬತ್ತಿತ್ತೆ ನಾವು ಒಂಜಿ 5,000 10,000 ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಆದಿತ್ತೇನೆ ಅಪ್ಪಗ ಐ ಥಿಂಕ್ ಏರಪೋದು ಇರೇಗ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ನ ಆರ್ ಯು ಶೇರ್ಡ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ದ ಸೇಮ್ ಸ್ಟೋರಿ and people started telling you ಈ Powerhouse in a video malte Powerhouse in a video something like that. Somebody messaged are message mantin Powerhouse in a video malte so appaga mere ga enna neighbor inku banni that there's a YouTuber called Powerhouse I Tulu videos malpu I ninna story padde Tula and that's how I saw your video and I followed you enkarna message nalla nenapunar pantin are you like popular in Bangalore everybody is asking me incha message padondelle apande not very public incha ಐದು ಪಕ್ಕ ಏನಾರ ಫಾಲೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಐದು ಪಕ್ಕ ಇಂಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ ತುಳು ರೋಸ್ಟ್ ಲಕ ಲೈಕ್ ಕೊಲಾಬ್ ಮಲ್ಪುಗ ಬಿಕಾಸ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬಂದಿತ್ತಿರು ಶರದಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪು ಕಾಂಟ್ರವರ್ಷಿಯಲ್ ಕಿಟ್ ನೋಡಿ ವಿಡಿಯೋ ಅನ್ಪು ಎಂಕ್ಲೆ ತೂವೋಡು ಅಪ್ಪ ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಬೇಲೆದಾಲ ಎಂಜಾಯ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಎಂಕಲ್ ರೋಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತ ಅವು ಇತ್ತೆ ತೂನ ಕಕ್ಕೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅವಾಗ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಮಲ್ದ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ಬಿಲ್ಡಪ್ ವಾಸ್ ಗುಡ್ ಯಾನೊಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿ ಪಾಡ್ನು ಯಾನೊಂಜಿ ಬೇತಕಲ್ ಪುರ ನೆರ್ಪಿನಿ ನಿಖಲ್ ಹೆಂಚಿನೇ ಅದು ಗಲಾಟೆ ಸಮ್ವೇರ್ ರಿಯಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಡ್ರಾಮಾ ಅಕಲ್ ನಿಜ ಅಂದು ಪುರ ಎನ್ನೀರು ಓಕೆ ಎಂಕಲ್ ಲೈವ್ ಪೋನಾಗ ಹೊರನೆ 1000 ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಲೈವ್ ರಡ್ ಜನ ಸೇರ್ ತುಳು ಕಾಂಟೆಂಟ್ ಗಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ದಟ್ಸ್ ಹ್ಯೂಜ್ ಎಂಕಲ್ ಎನ್ನ ದಿನ ಎಂಕಲ್ ಲೈವ್ ಬಂದಾಗ 100 ಪುರ ಬರೋಂದಿತ್ತು ಎಂಕಲ್ 100 ಪಣ್ಣನೆ ಮಲ್ಲ ಆ ದಿನ ನಮ್ಮ ರೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ದಿನ ಎಂಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಲೈವ್ ಆ ಲೈವ್ ಎಂಕಲ್ ಜಾಯಿನ್ ಆನಾಗನೆ 1000 ಎಂಕ ನಂಬರ್ ತುದೆ ಅನ್ ಪೋಡಿದೆ ಎಂಕಲ್ ರೋಸ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ಒಂಚೂರು ಸೀರಿಯಸ್ ಲಕ ಬರೋ ಪಡತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಆಂಗ್ಲಿ ಸೈಡ್ ಲಕ ದುದಾಲೆಜ್ ಎಂಕ 1000 ತೂದೆ ಎಂಕ ನರ್ವಸ್ ಆಂಡ್ ಈತು ಜನ ಬತ್ತೆರ ಮಾರೆ ಅಂದು ಬಟ್ ವಿ ಟ್ರೈಡ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಆ ಟೈಮ್ it worked well for that time it worked well ಎಂಕಲ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಪುರ ಭಯಂಕರ ಎನ್ನ ಪುರ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇನ್ ಅ ಡೇ 1000 ಪುರ ಕ್ರಾಸ್ ಆತನ ಅಪಗ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಸೊ ಇಟ್ ವರ್ಕ್ಡ್ in a way it worked so alpa gurtaini ಐದು ಪಕ್ಕ we started doing we did a collaboration we did Big Boss oh video is edit that video is not cringy I don't know I don't find it cringy enka appagala edit malplag enka anand dadana miss adu appada aynane script ittini I kai nachi vandu but it was good dadana miss an kelavarige iಷ್ಟ ande again mixed reviews but it did well abba pura red run atandu aa moment ge it worked so in a way engal dupunda script edit it's different but it worked panna mast jana batu 2 year clicks itten 100k avula atandu YouTube de oh is it Big Boss video avula great aw video daga I think churla hushar ittich ar batitteru ana maltera I met Sharan at that time Sharan and 11 others were there yan Sharan da tikkare boydite yan gaadi hididu
ಜಪ್ಪುನಾಗ ಏನಿದ್ರು 11 ಆಣ್ ಜೋಗಳು ಉಂದಿದ್ದೀರಿ ಯಾ ನಿಂಚಿದೆ ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಯಾನ್ ಶರಣ್ ಬಂಡೆ ಒಂದು ಪೂರ your friends like Sharan Badi enkel agula site gurteji ಏನಡೆ what and so that's how we met engle big boss man nang engla camera the team porijan vinito riette but he was shooting in mobile engla camera onji jana tikkira yamande inna members eranda ittanda camera the team bale collab malpko akulu onji 7 jana vaidini mare enga toodu mandara atane but akle help mal there of course but that video was very creative. Baka I'm not bragging about you or your friends, Vineet or anyone, just because nikul edurulere. Sharan team la ene edurkuldinde. So I'm not saying this because janakul edurulere, but I'm saying because our onji bedroom dole, I remember we fit one iPhone on top. Kudonji iPhone outside mittidu. Nama CCTV camera like a onji phone sided tirtittindu. So it was very creative and genuine efforts ನಮಗ ಇಟ್ಟು ತೋಜದೈತಿ ಅವು ನಿಕಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಇತ್ತೆ ಬೋತುಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗ ಓಕೆ ಅಂಡ್ ಆ ಟೈಮ್ ನಿಕಲ್ ಏನ್ ನೋಡಿ ಇತ್ತ ಅಂಡ ಕ್ಯಾಮರಾ ಪೂರ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೇರೆ ಇಂಚ ಅಂಚ ಒಂಜಿ 3 years ಬ್ಯಾಕ್ ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಟೈಮ್ ಅಡ್ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಫೋನ್ ದೀತ್ ಇಂಕಲ್ ಮಲ್ದ ಪ್ಲಸ್ ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ನಾವು ಪೋಡ್ಗೆತನ್ ಫೋನ್ ಬೂರುಂಡು ಐಫೋನ್ ಇತ್ತಿನೋ ವಿನೀತ್ ನ ಐಫೋನ್ 11 ಐಫೋನ್ 11 ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಅಂಚಿನ ಪೂರ ಪ್ರಯತ್ನ ಬೈದ ಎಂಕ ಅವು ಇಷ್ಟ ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣರಾಜ್ ಪುರೋಲ್ಲೇರು ಇಂಚ ಸೆಟಪ್ ಪೂರ ಉಂಡು ಮಲಮಲ ಜನಕುಲ್ ಪುರೋಲ್ಲೇರು ಅಂಚೆಂಕ್ ಐ ಆಮ್ ಗ್ರೇಟ್ಫುಲ್ ಪಂಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುನು ಅಂಡ್ ಅಪ್ಪಗ ಇಂಕಲು ದಾಲ್ ಇಜ್ಜನ್ ಅಪ್ಪಗ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಇಜ್ಜಂದಿನ ಅಪ್ಪಗ ಇಂಕಲು ಖಾಲಿ ಮಂಡೆ ಖರ್ಚು ಬಂತದ್ದು ದಾದಾಡ್ಲೆ ಮಂತೊಂದಿತ್ತತೆ ಅವು ಗ್ರೇಟ್ ಅವಲ್ಲ ಇಂಕ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪಿನ ವಿಷಯ ಐಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಇಂಗಲ್ ಮಿತ್ ಬೈ ದೆನ್ ಯು ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಫೆಲ್ ಇಲ್ ಸೊ ಆಲ್ ಆಫ್ ಸಡನ್ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಷಿಯಲ್ ಕಿಡ್ ನದಾದ ಇಂಚ ಗ್ರಾಫ್ ಪೋಂದಿತ್ತು ನೋರನ್ನೆ ಪಾಸ್ ಆನ್ ಪಾಸ್ ಆನಾಗ ಲೈಕ್ ವಾಟ್ ಡಿಡ್ ಯು ಫೀಲ್ ಇನ್ನ ಮೈಂಡ್ ಇದಾದ ಒಂದಿತ್ತಂಡು ಪಂಡ ಇರ್ ವೇರ್ ಯು ಟೇಕಿಂಗ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಯೋರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಬಟ್ ವೇರ್ ಯು ಫೀಲಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಎನ್ನ ಬೇಲೆ ಮಾರಿ ಇಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಒಂದಿತ್ತಂಡು ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪುನ ಇತ್ತು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಜನಕಲ್ಲಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೇರು ವಿಡಿಯೋ ಉಂಡು ಹೊರನೆ ಪಾಸ್ ಆಯ್ಲ ಕಾಯ್ಜ ಇಡೀ ಲೈಫ್ ಸೊ ಆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಬನ್ಲಿ ಹೊರ ಸ್ಟಾಪ್ ಆನಾಗ ಇಂಚಾಂಡ್ actually and so for people who don't know, not many people know that I fell ill in April 2020 and for 1.5 years namada we didn't know only what was wrong with me. So ena weight kamme on pondittundu enna mande vena ondittundu I visited around ena itela phone tunda I have around 12 to 15 doctors na number undu. So from head to toe I have every specialist's number in Bombay. You ask me, I have a number. So neurologist, ENT, gastro specialist and gynac pana pura doctors ne anpoditte ortho. We didn't have a diagnosis as to why why I was falling so sick in Tulu. sick panda dada ondittu I don't know, in April one morning I woke up with heavy one side headache. So erege migraine the problem undu agle gottupu what it feels to have one side headaches or sinus the problem upunaglegla banga upun where there one side of the head pains and sometimes the pain goes down to your shoulder and hand. So 2020 to COVID dade then we didn't know. So I thought it's COVID. Yan quarantine poye muji din and bedroom the ulai swata lock aaye yan ammak pande maybe it's COVID. But muji dinatla we didn't know what it was. And then I contacted my family doctor. Family doctor bane na cousin hai, na radla first cousins doctors. So they were also in the ICU at that time. So I didn't want to disturb them. But one of them told me ki this looks like migraine. It looks like a migraine attack. So go visit a chemist. And she gave me certain medicines. Basic crocin undupura. I took those medicines but in a bene kammi na aiji. And from April to November, yana away benedite. November 2020, we met, I think. And I came with that headache only. Dala. ಆಂಡಲ ಗೊತ್ತು ಮಲ್ಪಾದಿದ್ದೀರಿ ಅಪ್ಪಗೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ಚಿಲ್ಡಿ because inki gottidiji I didn't know how to tell people that, and you know with fever namagincha jora ijanda shita and janaklik tojundu that you're sick, so you have that empathy from people ki are makes okay ji mole hushari ji, but how do you tell people that your head is aching? Like what explanation would you give? So in gottidiji nincha manodu I kept traveling. I came to Mangalore. I met you. I met my cousins. Yanina cousin illar 10 dina untiye. I thought change in scenery dilla chur better feel out, but nothing happened. I went back. Bakka 1.5 years bakka we had a proper diagnosis. 1.5 years later? Yeah, in April 2020
I fell sick in Gusharitiji. September 2021 we knew what was up with my body. Adamute na 10 kilo ಕಮ್ಮಿ ಆದಿತ್ತು. So that's pretty scary. But in ಅಮ್ಮಗ ಹತ್ರ ಏನ ಪಲ್ಯಗ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ I felt really bad for them. Now when I look back, it's obviously very sad for your family also to for them to see you shrink and go through something and you don't have a diagnosis only. But I think the worst was when Monday when I got a neuro nadepodittu onji masti at doctor ullere and he gave me very heavy medicines. Inga life odu gottitiji acidity pana daadopunu inga acidity da unde gottiji pana prakara what happens in the body enke neen inga heart attack barondundu because my entire body started, it feels very hot. Have you experienced acidity? Yeah, it's a but ಇಡೀ ಮೈ ಬೆಚ್ಚ ಬುರುಂಡು your hand pains, your chest pains, our acidity the attack thing. And I called my doctor in the morning and I was like, heart attack barondundi anta adu malpodu. Doctor said it's not a heart attack, you're getting acidity attack, take these medicines sari apudu. So I stopped taking those but medicines eat heavy in a body gatra. Nothing was working, so that was the worst. Right, the bakka in September we had a proper diagnosis. So I mean I don't feel that confident to. You can say it might help somebody. I can only say that we should really take mental health problems. Okay, so seriously. it is mental health related. Yeah. At avenu when you derite manda mastana opperu who is going through this. I just want that one person to like relate and feel better. So you can talk to that person directly from here. Yeah, I mean, I can only. There's one thing about mental health issues, like whatever it is, whether it's depression, anxiety disorder, or bipolar disorder. There are so many things. There are things like BPD, bipolar disorder, ADHD. Attention deficiency is not just about onji vishayad attention there apuji. Did you know that attention deficiency is also about onji vishayad dhyana dinda? You don't know what is happening around you. So you might be a scholar in your school. Your entire life you might have topped in your class, but that's because you have AD or ADHD. So I didn't. Yeah. I didn't know that. And in the last 3 years, enku gottaini. So something like chronic pain, for yete onjare enna itte tarebine pura kammi athundu. So if you touch my head in this side of the head, you can later touch. Oh, kite nara varpundi na mandeda because my head used to ache so much that the muscle must tense athundu. So through regular naturopathy and acupuncture, itte aithamete kelsa maltondule. So that was I was telling you ki enklo gottitiji that chronic pain is pana onji varsha 2 varsha 3 varsha onji gantu pain uppundu ereregu chest pain uppundu ಕೈ ಕಾರ್ ಬೇನೆ ಪುಣ್ಯ ಮಂಡೆ ಬೇನೆ ಇತ್ತು. Chronic pain is also a sign of mental health illness and you don't know that. I also didn't know that. ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜರೆ ವರ್ಷ ಬಕ್ಕ ಗೊತ್ತಾಯಿನಿ that ಎನ್ನ ಇಡೀ ತಾರೆ ಬೇನೆ the reason was something else only. ಪಣ ಲೈಕ್ ಕರ್ಜತ್ ಕಸಾರ ಹಿಂದಿಡು ಪಾತೆನೋಗ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾವು ನಿಗುಲ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಎಂಚ ರೆಫರ್ ಪಣ ಮಂಡೆ ಬೇನೆ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ and you come to know that the problem is completely different. So there's pain. So there was chronic pain in a Monday pain, but the reason was mental health illness. I mean, I feel like I'm still not there to talk so openly about it because yenke itte gottadini, and for families like ours, but we can come to that also. So people think that, oh, Shal is so cool and Sharadina mommy chilled Sheshe, your mom is so cool, this and that, your mom is so understanding. But when I fell ill and when we had a diagnosis in hand, I just didn't know how to tell my mom, that by the time yepa diagnosed hai, I knew somewhere, like, you have that instinct that kuch to problem hai. We know that, something is up. And when I told my mom that, I've got this certain problem and we had to start medicines immediately because nidre baroditiji. I didn't have insomnia, but insomnia is yeregu idi ratre nidre barpuji. Ratre pana they don't get only any kind of sleep. So inga aatitiji, but inga ratre nidre baroditiji because of that pain. So
I mean, there are many things which I've never spoken about very openly, but engo bene undi tinupanda I would find routes to get sleep. So I would maybe binge on eating or Okay. going out or doing or being dependent on things which are not that healthy. For example. I mean, for different people, it's different things. For some people, it's drugs, very openly speaking. For some people, it's alcohol. For some people, it's sweets. Yalla mast dependent it is, sweets, the myth, and some other things. But I mean, yeah, it's a very fresh topic from my life. I don't Good. think. That it's coming out on our channel. Yeah. It's. I think my brother and my mom, even me, I don't think I'll be able to watch this segment very comfortably. ಅವು ಅಕಲ್ನಾತಿಗೆ ಪಂಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಅಕಲ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಯಾರ ನಿಂಚ ಕೇಂಡ ಅಕಲ್ ಪಂಡ್. Yeah, but it's like it's a very for my family also it's a very fresh. That's why I was telling you that in a brother also I don't think Bintu will be able to watch this segment without feeling thoda like sad. So that's what, like when you're sick, when there is one person in the family who is ill, I think everyone in the family is affected with that illness, whether it's mental health issue or any kind of illness. Yaane paushariti ji. So Bintu, my brother, Snehin, he feels very angry because I call him Bintu. But I must unda garvar pundu Dubai dil aake ella tikkana bhai tu Bintu hai na, tere ko dekha hai maine Sharadi ke vlogs mein, Sheshe ke vlogs mein. But Bintu also, when I was ill, he would not talk to me directly, but I amma ka kenu dete ki in chololu, do we have something in hand? But that was, I tell my mom that, I mean, there's this one sentence I keep telling my mom that I've been poor, I've been rich, and in both times I've noticed that no matter how much money you have or no matter how sick you are, no matter how much money you have or no matter how poor you are, if you're sick, you're sick. You can't do anything with any of it. So whether you have a house, whether you have money, whether you have anything, you can't enjoy only. But in a body, adaga support ji. In lockdown also, when so many people around me were suffering and so many people passed away in a close circle, fortunately in a family, I was fine. We didn't have, touchwood, we didn't have any financial crisis as such. But I was bedridden throughout the whole thing. There was so much, like I remember that reels came in lockdown and yan reels enchanda lakkadu and wo reel maltondite, it was doing well, not because I was a good content creator or something, but it was doing well. People could connect to it. 100k 200k ponditene, but enko onji reel techi shoot malpare avandetiji, because I would shoot a reel and then I would go back to bed. And initially na amma panitare ki so we have that thing where mothers tell us that ದಾದಾ ಇದು ಲೇಸಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನು, ದಾದಾ ಇಡೀ ದಿನ ಜೆತ್ತೊಂದುಪ್ಪುನು, ದಾದಾ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಜ್ಜ ಒಂದು ಮಲ್ಪುಜ. ಬಟ್ ಬಕ್ಕ ಏನೋ ಅಮ್ಮಗಳೇ ಅರ್ತಾರೆ ಅಂಡಕಿ ಸಮಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಅಪ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಲೇಸಿನೆಸ್. ಪಂಡ ಆರ್ಲ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಆರ್ಲ ಮಸ್ತ್ ನೆರೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಬಕ್ಕ ಹಿಂಗಾರೆ ಪಂಡ್ರೇನೋ ಇದಕ್ಕೆ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಲೇಸಿ, ಹಿಂಗೆ ಆವಂದೇ ಇಜ್ಜಿ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಲಿಫ್ಟ್ ಮೈ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅಪ್, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಲಿಫ್ಟ್ a bottle of water. This bottle, yan moolonji bottle kande. People know, people have watched in my vlogs and I delete the bottle. Yenko, and I asked you to fill that bottle for me. So yenko bottle derpare on ditiji. That's why I bought this steel straw kanditten to drink water from, because I could not lift I'm so sorry. A freaking bottle of water. Yengonji near the bottle derpare adaga on ditiji. So these are things that I'm very sure that people will relate to. I might not give it a proper label by calling it something or by using the D word. D word. Yeah, or whatever. Like people have a lot of issues. I don't know if you have met people or you have been through mental health issues or you've had someone in your family. It's also genetics. Panda nama family idila it gets passed on to us. Era ninja bejadupunaga puna ondo avve endu and avattu. I think you must have realized it is more deeper than that. Inklu kelosala on poi am bejadulle inku depression don't do mental health inka apuja but avu kali bejar. It's actually you don't know how to differentiate. Deppana nama kalpa dijiru. You don't know what is depression exactly. Depression word an incha ಬಂದು ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಮಲ್ಲಿ ಜವ್ ತೋಜಾಗಲೆ ಈ ಕಡೆ ಬಾಟಲ್ ವಿಷಯ ಬಂದಿರಂದೆ ಬಾಟಲ್
ಒಂದು ಕಾರಣ ಬಾಟಲ್ ಒಂದು ಬಾಟಲ್ ತುಂಡಿಲ್ಲ ಆತಂಡು. నేను తెరపేరేచినಲ್ಲ జన బరోడ ఆత్ మల్ల ఉండ దున్నుండు. This is the bottle that we were talking about. ದಿನಾನೇ ಉಂಡು ಅಂಚನ ಅಂದ್ ಮಸ್ತ್ ದುನ್ನುಂಡವು ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಐಟ್ ಎಂಜಿನೆ ಇರು ಎತ್ ನೀರು ಪರ್ಪಾರಿ ಈಜಿ ಬಟ್ ಯಾನ್ ದಿನಾಟ 4 ಈಜಿನ ಆಜಿ ಲೀಟರ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೆ ಬಟ್ ಒಂದು ಬಾಟಲ್ ತುಂಡ ಆತಂಡು. ಸೊ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಎಪ್ಪಡಿ ದಿಂಚಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಟು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಇಟ್, ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ಇಮೋಷನಲಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಟು ದಿಸ್ ಬಾಟಲ್ ನೌ. This is the bottle we were talking about. In Derpare on Nitiji, and I bought a steel straw for it. But not anymore, guys. Yes, are strong ಆತರಿ ತೆರ್ಪಲ್ ಬಕೊಂಜಿ ಇತ್ತೆ ಇರು ಪಂಡರಿ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತಾರೆ ಅಂದ ಇನ್ನ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಎಂಚೆತ್ತು ಅವೊಂಜಿ ಪಂಡ್ಲೆ ಜನಕ್ಲೆ ಅಮ್ಮೇರ್ ಕಾಂಡೆಲಕ್ಕೆ ದಾದ ಮಲ್ತೇರು ರಾತ್ರಿ ಜಪ್ನ ಅವೊಂಜಿ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಡೇ ಇನ್ನ ದಾದ ಶೆಡ್ಯೂಲ್. Oh, I don't know. That's why I was telling you. Actually, I'm so not prepared to talk about it so openly. Because from 2020 to 2023, I'm still recovering. Especially 2020 to 2022 muttada mastu pura dina scenarios undoing nenapeji. Because there was so much pain in my head that I could not lift up my head. Even when I came to Mangalore at that time, adaga mastu seke itinu when we met. I remember when I came. Adamutta I don't remember only certain things. As far as I remember, I would wake up by say 12:30 with headache. Yenchanda and lakkadu eto pordu bed da mitte opue. My God, it's so sad to think about it. You can do it. Yeah, but away like I would not do much, and then yan fresh adu somehow I would get up, drink water, skip my breakfast. I would have coffee, but brush ಪುರಮಲ್ದು ಫ್ರೆಶ್ ಆದ ರಡ್ಡು ಶೂಟ್ ಮಲ್ಪೋಯ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೋಯ್ ದಾದನ ಮಲ್ಪೋಯ್ ಎಡಿಟ್ ಮಲ್ಪೋಯ್ ಹಿಂಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಎದುರು ಕುಲ್ಲರೆ ಒಂದೈತಿ ಬಿಕಾಸ್ ತರೆಬೇನೆ ಹೆಚ್ಚ ಒಂದೈತಿ then I would take But you used to shoot. Yeah, somehow I had that thing that ನಾನೊಂದು ದಾಯಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತು ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಶೂಟಿಂಗ್ ಏತು ಬಂಗ yeah it's ಹೆಡ್ಡೇಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಲ್ಲ ಮಂದೇರಾ ಪ್ಲಸ್ ಅದಾಗ ಏನ ನಮ್ಮ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ದ AC ಮಸ್ತ್ ಆವಾಜ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. So I had to shut the AC off. Could have second to shoot malpunu with the headache. Begapunu, it's very annoying, you know about it. Inchanda maltonite baka kuda AC chalu malpunu amma ita maddeda dadana korondittere. It was a task. Baka bayya mutta inchanda yan kelasa kaliyondite baka kuda bayya fresh adu. I would most of the time I was on the bed and shoot malpoye cheppare hope, shoot malpoye cheppare hope, edit malpoye cheppare hope. So for 2 years I could not. ಸೊ ಯಾನ್ ಏಪ ಏನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ವಿತ್ ಕನ್ನೋ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಏನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ದೇ ವರ್ ವೆರಿ ಸಪೋರ್ಟಿವ್. ದೇ ಡಿಂಟ್ ನೋ ಇಂಕ್ ದಾದ ಆದಿತ್ತಿಂಡು ಐ ವಾಸ್ ಸಿಕ್ ಆಲ್ ದ ಟೈಮ್. I mean I have to be very grateful for having friends like them, for having Kanno gang konji shout out. Yes, they're very like, as a girl yan worry aite if you see in a group and worry ponnu and they're like 8-9 boys. They were very supportive. ಯಾನ್ ಖಾಲಿ ಹೋಗ್ಲಿ ದಿನೋಲ ಪನೋಯ್ತೆ ಏನ ತರೇಬೇನೋ ಒಂದುಂಡು ಇಂಕ್ ಪಿಕ್ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲೆ ಇಂಕ್ ಡ್ರಾಪ್ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲೆ ಇಂಕ್ ಮೂಲ್ ಬರ್ರೆ ಆಪುಜಿ ದೇ ವುಡ್ ಆಲ್ಟರ್ ದೇರ್ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಮೀ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಗ್ರೇಟ್ಫುಲ್. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ good people around you when you are sick, or also when you're doing something like YouTube. You irregular gottoku. It's so important to have good and supportive people, supportive family. You get the energy la podu. Yes, you want motivate ande friends uppadu, family uppadu, amma enna gisud amma vakapalai. So is your next question going to be ಕಾದಂದಲ್ಲೇ ಇರಪ್ಪ ಕೇನೇನ ಅತ್ ಇತ್ತೆ ಇರು ಅವೇನು ಓವರ್ಕಮ್ ಮಲ್ತಾರೆ or you are still in the process, right? Yeah, slowly you're coming out. Yeah. The process that, like, how did you start? You came to know that inchange issue, this is an issue. How did you start? Like, what do you do to come out of mental health? You know, it's very easy for me to itte undu place irde engadra pandre easy undu, but yan ittela completely anja acceptance enkala atiji. But acceptance is the first thing. You have to sit and accept. Yeah, that I'm going. Can I use the F word? Use. You have to sit and accept that you're fucked up. I mean, I'm saying this out loud because this is the best way to tell yourself. I sat and I was like, dude, you first have to accept that you're fucked up. You sharija, and it's absolutely okay to be fucked up. I'm so sorry for using the F word.
ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಜನ್ರೇಷನ್ ತಗೊಳ್ಳೇಗಾದ್ರೆ ಅನ್ನೊಂದು ಪನ್ಪಿನಿ ದಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಟು ಅವೇನ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಲ್ಪರೆ ಆತ್ ಇಂಟೆನ್ಸ್ ಯಾ ಯು ಪಣ ಯಾನ್ ಸ್ವತಡಪ್ಪ ಕುಲ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಹೆಂಗೆ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಡಂಡು ಹಿಂಗೆ ಹುಷಾರಿಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಸ್ ಓಕೆ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಯಾನ್ ಉಂದೆದ ಎದುರು ದಾದ ಮಲ್ಪೋಯೆ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಮಲ್ಪೋಯ್ರ ಎನ್ನ ಪಲಯ ಅರ್ಥ ಮಲ್ಪೋಯ್ನ ಬಿಕಾಸ್ ಎನ್ನ ಪಲಯ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫ್ರಮ್ ದ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಲೈನ್ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮಲ even though she looks very cool, I do belong to a conservative-ish family. Yeah, we'll come to that. So it was difficult. Illad pandrela, I didn't know how to tell my mom ki hushariji and you know nigule tuare avande apura but hushariji and encha explain malponu because you might know that parents panpina also difficult to punu about mental health illness. Artha hu epanakul panpiru ಈ ಸರಿ ಅಣ್ಣ ತೋಜೊಂದುಲ್ಲ ಪಕ್ಕಡೆ ಎನ್ನು ಮಾತಾ. So the first thing was acceptance. I learned it the very hard way. Yan mast time getonde. From 2020 to 2021 ಒಂಜರ ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ yan initially ಇಂಕು ಗೊತ್ತಿತ್ತು from so you have that instinct in yourself, your gut tells you ki nikku hushariಜ್ಜಿ ಈ ದಾದ whatever you're doing it's not going to help. I went to so many doctors you know yan mast ಖರ್ಚಿ ಮಲ್ದೆ ಏನ brain the scan MRI ಟಿಪ್ ಟು ಟೋ ಪೂರ ಏನೋ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಆಯ್ತು ಬಂಜಿದ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಶು ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬ್ರೈನ್ ಯಾನ್ ಇಂಕ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲೈತಿ ದಟ್ ಡೆಂಟಲ್ ಸರ್ಜನ್ಸ್ ಉಪ್ಪುವಿರಿ ಏರ್ ಮಲ ಮಲ ಕೂಲಿದ ಸರ್ಜರಿ ಮಲ್ಪನ ಡೆಂಟಲ್ ಸರ್ಜನ್ಸ್ ಉಪ್ಪಿರಿ 6 ನಡೆ ಬೋದೈತೆ ದೇ ಚಾರ್ಜ್ ಯು ಫಾರ್ ಪರ್ ಸೆಷನ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಲೈಕ್ 20 minutes ಹತ್ರ ದೇ ಚಾರ್ಜ್ ಯು $2,000-4,000 bucks because they are that kind of specialists. ಯಾನ್ ಅಗುಲ್ ನಡೆ ಪೋದಾಗುಲ್ ಹಿಂಗೆ ಪಂತಿರು ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಇಶ್ಯೂ ವಿತ್ ಯೋರ್ like physical health. You have to visit a mental health specialist. I was told this by around 2-3 doctors out of so many doctors I visited. And I'll also tell you that ye to doctor nogle nigul tikvaru, not all of them are that open and that willing to tell you that you need to visit a mental health specialist. We still have a very long way to go because yan munji neurologist tikidite horrible. He's a horrible doctor. He's a very renowned neuro. And I visited him because his name was very nice. Dude, his diagnosis is wrong. Our kortina medicines is wrong. Plus, our is faltu diagnosis. Yan arnade nalain sardi bodite. And he just kept telling me that irponnate ponjokli gundu banga apundu. Itte undu jivana edire mundada poppodav dala malpare apuji. Ponjokul stress ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ತೋನು ಐಕಿರಿಗೆ ಬಂಗ ಆಪಿನಿ ಈ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಕಲೆಲೆ ಇನ್ನ ಬಂಗ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ಏನ್ ಬಂಡೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಎಂಚಾಗಲೇಪಿನಿ ಅವು ಇರ್ನವಿತ್ತು ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲುಕ್ ಇನ್ ಟು ಇಟ್ ಯು ಮೇ ಲೀವ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೀ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಹಿಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಷಂಟ್ ಸೊ ಐ ವಾಸ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಸೊ ಬ್ಯಾಡ್ಲಿ ಬೈ ಹಿಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯೋರ್ ಮೊರಾಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಡೌನ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಿಕಾಸ್ ಎನ್ನ ಕೇಸಡು ಹಿಂಗೆ ಅಂಚಾಣಿಗೆ ಈಸ್ ಅ ಡಾಕ್ಟರ್ ಯು ನೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಗಾಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಅಸ್ ನಮಗದ್ರ ಅಂಚಪಣ ಡಾಕ್ಟರ್ वो बन पे रहो करेक्ट అయితే इधर बेहतर डाले जी but then after a very long time I spoke to my sister and she was like you don't need to visit such a doctor who makes you feel that bad. Doctors can also go wrong and first of all stop visiting that doctor. You don't need to visit. So the first thing is acceptance. The second thing is taking your medicines, taking whatever help you need. So whether it's physiotherapy or naturopathy or therapy, dude, I would recommend every person to go for. I would recommend you also to go for therapy. Yeah, enkonji radu mujjana already pantere. Yeah, that's not it. Oh, panpera and poyare eren contact man because you have to open up right at the end of the day. Contact me. I'll help you. ಎಂಗಲಿ ಮಸ್ತ್ ಉಲಾಯ್ದಿಪ್ಪ ಎಂಗಲ ಇಮೋಷನ್ಸ್ ಮೇ ಬಿ ಕೆಲವೆಡೆ ಪಂದಲ ಉಪ್ಪ ಬಕ್ಕ ಅಕ್ಲೆ ಪಾಂಡ್ಲ ಬುಡ್ದು ಬೋದಿತ್ತು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಆಪುಡಿ ಈ ಜನಟು ಈತು ಪಂಡೆ ಮಾರೆ ಲೈಕ್ ಹಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಆರ್ ಶಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಅಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಆಪುಂಡು ನಾನು ಓಪನ್ ಅಪ್ ಆಪಿ ನಾನೇ ಕೊಡ್ಚಿಲೆ ಲೆಟ್ಸ್ ಕೀಪ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಅಂದ ಲೈಕ್ ವೆನ್ ಐ ವೆಂಟ್ ಇಂಟು ಥೆರಪಿ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಜಿ ವಾಟ್ ಥೆರಪಿ ವಾಸ್ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪನ್ಲೆ ಥೆರಪಿ ಎಂಚ ಉಂಡು ಸೊ ಯು ನೋ ಥೆರಪಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ whatever first of all people have this misconception that yanepa saukya hai when I met people I can also like there's this harsh reality that I faced in the last 3 years. I've lost a lot of people. When I became better I realized that I mean some people can't accept your afterwards wala version. They're you change, you know, you fall sick and then your reality changes, nama routine change apundu, nama lifestyle change apundu. Like you lost your friends and some of them. Yeah, I mean not in a sad way. Yanita mastu janakul dabba touched iji, but I'm not saying ki
oh yet bejar vishay. I'm telling you that you grow, they grow, you change, they change, and it's okay. The quickly you accept these things, the better it is for you. And I know that mastu janakulu aithe feel avulu kultu panpina easy uppu. I'm still in the process of accepting. But therapy is like, you go to a therapist, they won't tell you ki are Sharan ee ancha malpu incha malpu. They'll make you talk. I remember ki yan therapy to pona, I think 6th or 7th session to yan open up are chala ani. Your therapist is never going to give you suggestions ki, you know, go for undu malpurchi avu malpurchi. If you have a bad habit, say for example you smoke, the therapist is not going to tell you ki, as a friend or as a lover I might tell you that, you know, don't smoke, it's not good for you. But your therapist is not going to tell you. Your therapist will make you tell it. You will come to a point where you will be like ki yan ancha maltundule incha maltundule inkancha, I think inkancha ennundu ki dinata 4 cigarette oipuna inga agatteji yan raddekla untoli. Your therapist will make you tell it. So you know that the process of therapy is very different, dude. You should go into therapy. ಯಾನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಪನ್ಪೆ ಯಾನೆ ನಾವು ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿಗೆ ಕುಲ್ತು ಪನ್ಪೂಜಿ ಮಾತೆರೆ ಯಾರೇ ತೂ ಬಿ ಜಾ. But I would recommend every person watching this podcast that if you can afford going to therapy, there are many websites will therapy tikkuli. I mean, I don't know how I can help, but there are many websites will easily therapy tikkundu. They start from 500, they go up to 2,000 3,000 rupees per session. But I'm telling you, Sharan, you should go for therapy. It's life changing. Yeah, or if you are mentally that well, yeah, now process la opendu of searching for a therapist, I will leave it upon you. You should search for your therapist. Do your research. If you can't, if you want somebody's help, I'm always there. Yenk agatte ittundu. I had a friend who helped me search for devana tare ada mast bene onittundu. So along with my diagnosis, I had a therapist. Yeregan panonditte that my head is aching, and yenna problem, the issue was very deep rooted. I had issues from childhood and my past. My father is a travel vlogger, you know. I don't speak about it much, but I often, he keeps traveling. He's like MIA because he's this thing, what do I say? Unde tullere, dadantini secret services tullere. Echi barpujere. So I've had my share of highs and lows because of that. So by even yours for that matter, anybody ಏನಲ್ಲ issues must deep rooted upundu. You don't even know ki ee redma 10 varsha upunaga who came and hurt you and left, and you're still angry on that one thing which you don't even realize. And you sit in therapy and you just went out saying yan 10 varsha upunaga inada povra ancha aditanu. And that's the difference in talking to a friend or a lover or a parent and a therapist. So but if you ask me how you overcome these things, acceptance, take those medicines, dude, or go for that treatment. It's really helpful. Don't listen to people. Janakul panpere niku marla niku dada gattundu niku idada psycho ulla nanchapura. These are terms tu mental hai kya, tu pagal hai kya. But don't listen to them. Don't give a fuck about it. Don't give a damn about anyone, and go and get help for yourself. And yes, surround yourself with good people. You too have me. Yeah, good. I mean, you have me. Guys, Supportive. dumbu pura tease maltonitter controversial kid nina girlfriend ata an. Tule inchina dialogue ar pandir. Yeah, I'll make a good girlfriend. I can assure you. Please contact. Last year, if you asked me, I wouldn't have made a good one, but now I can tell you. A good girlfriend a perge auntie. Aar baru ಸೊ ಈತ್ ಪುರಾಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಡೀಪ್ ಆಂಡ್ ನಾನು ಒಂಚೂರು ಪಿದಾಯ್ ಬರ್ಕ ಐತೆ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತಾನೆ ಒಂದು ಪುರ ನಾಟ್ ರಿಯಲ್ ಎರಡೆಲ್ಲ ಪಂದುಪೇರು ಆಂಡ ಸ್ಟೋರಿಡ್ ಕೆಲವು ಸಲ ಪನೊಂದಿತ್ತೇರು ಮಸ್ತ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಆದ ಅಂತ ಒಂದಿತ್ತೆ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿನೇಪ ಇನ್ನು ಅಮ್ಮಲ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇನ್ ಅ ಕಪಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಇರ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ನಾಗನ ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾನ ಲೈಕ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್. ಅವು ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಯೂಶುವಲಿ ಎಂಚ ಜನಗಳು ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲನ ಇಟ್ಸ್ ನಾರ್ಮಲ್, ಎಂಕಲ್ ಸೂಪರ್ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ಯಾನ ಇಟ್ಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ನಾರ್ಮಲ್, ವಿಡಿಯೋನೇ ಪಾಡಿ ಜನ ಅಪ್ಪಾಗಲೇನು ದಾದ ಎತ್ತೆ ఆయన ಡಲ್ ಆಯ್ತ ಮಸ್ತ್ ನಾಂಡ ತವ ಅಂಜನ ಜಡ್ಜ್ ಮುಗಲ ಮೇರ್ನಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ವಿಡಿಯೋ ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡ್ ఒక స్టోరీస్ స్టార్ట్ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪಂಡ್ರೆ ನಾಟ್ ರಿಯಲಿ ಪಂಡ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪಂತಿದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ದಾದನ ಉಂಡು ಇಶ್ಯೂ ಉಂಡು ಎಂಗ ಕೇನ್ ರೆಡ್ ಆಪುಜಿ ಕದಾನಿ ಎಂಕಲ್ ಪೂರ ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ ದುಂಬು ಕಾಮಿಡಿ ಇಂಚ ನಾರ್ಮಲ್ ಪಾತ್ರ ಸಡನ್ ಎಂಕ್ ಬೇಜಾರ್ ಪಾತ್ರ ಎಂಕ್ ಪೊಡಿಗೆ ಆಪುಂಡು ಮಿರಿ ಅವು ಕೇನೊಲಿಯಾ ಬೊಚ್ಚ
ಅದು ಒಂದೆರಡು ಸಲಕ್ಕೆ ನೆರ್ಮಂಡ್ ಸಮ್ ಇಶ್ಯೂ I also don't know, I'm figuring out in change. Okay, ಅದೇ ಬಿಡಿ. Yeah, I remember I told you I only don't know what is happening. Yeah. ಅಂಚ ಬಂದಿರು ಬಕ್ಕ ಎಂಡಕ್ಕೇನು ಇರತ್ತೆ ವಿನೀತ್ಲ ಹೊರಕೇಂದಿತ್ತೆ ಬಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕೇಂದಿರು ಶರದ್ ಇದಾದ ಅಂಡ್ ಇದಾನೆ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಇಂಚ ಅಂಚ ಅಂದ್ಪುರ ಸೊ ಎಂಕ್ಲೆಗ ಹೊರನ್ನೆ ಅಂಚಾಂಡು ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ನ ಮಾತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತ ಅಂಡ್ ಯು ವೇರ್ ಲಿಟ್ರಲಿ ಲೈಕ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಟು ಮೇಕ್ ತುಳು ಕಾಂಟೆಂಟ್. ಸಡನ್ ಒಂಜಿ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಆಯ್ಲಕ ಫಾರ್ ಅ ಇಯರ್ ಅಂಡ್ ಆ ಇಯರ್ಡ್ ನಾವು ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ನೋ ಈರ 1 year 2 years ಏಪ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಂದ್ ಇರ್ತಾರೆ ಪೆಡ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅಪಾಗ ಈರುತುವಿನ ಚೇಂಜಸ್ ಅದೇ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳು ಕಾಂಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಇರ್ತಂಡ ಇರಕ್ ಪಿದ ಹಿಡ್ದು ದಾದ ಲೈಕ್ ಐ ಆಮ್ ಶೋರ್ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಫೆಲ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಐ ಆಮ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಔಟ್ ಆನ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಂಡ್ FOMO banpete FOMO ancha but you tell me your analysis from outside in those 2 years and varan irnantu growth or stop ayla kind videos from your end was not there and incha pidaid dada and about different bloggers or content creators, what happened around you? To be very honest, artu teenage and no, in terms of content yan ಏನಲ್ಲ videos ತೂತಿಜಿ because yenke is okay tiji I could not use much screen time but I can tell you that even in terms of Tulu content I think must grow and the market has grown. You get brands now. Back in 2019 and 20 I don't think we had brand deals and at least in my case yengu brand deals epolo Tulu videos kadaga baronditiji or money wasn't coming in from Tulu videos as compared to 2023 or 22 and ಜನಗಳಿಗೆ ಇನ್ನು ಗೆರೆ 2 ವರ್ಷದ ಮೂಲಿ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಕಿ ಇದು but I can tell you that there's a huge difference in the last 2 years and I feel good that you came and we have so many people now. There's Rakshita, Ravish, Sandeep, yeah Nepal Sachin Andana Pudarana and Marathe Obedapana. He's a different league only and he's quite, I have a lot of respect for him and he's a travel vlogger arna betene line undu but in terms of comedy yeto janakul edur baideru. Today if you ask them and today there are many content creators who've come now but back then yearla ittijere so I feel like now the market has grown and there is scope for new people to come in. There is space. Back then it was like thoda hindi mein bolte ubad khabad matlab upar niche you can't predict, you don't know if you can go ahead or it was scary. Now in my case, in your case it might have been like that. I want to ask you that was it scary lepana Tulu content adaga at emerge aditiji enna enchetunki Tulu nadatijida it's okay. Hindi was my main source of income even now but I think for you it might have been Tulu so Tulu was scary for me because in concern ki anda and ijida you don't know because there is nobody to look up to yerla anja tuare ijirkiro ime maldejina al maldolu. Now there are so many people I can take motivation from. When I came back in 2023 just now if you see an itte active atini radu mujhe tingodu June July the yani pa active aaye I had a lot of motivation to look up to. You were there and there is Sandeep and thank you there's Rakshita. There are so many people who are doing well so I feel like theek hai chalo there's a built up community I can rely on, I can talk to and there's Ravish mast jana ullere. So the difference I can tell you is that it's more people more people and it's growing only ancha it's not an area wo pira oriented. We can say that people have come and grown and progress undulo onji proper onji career malpuna there's so onji much example and full career is based on Tulu videos. I mean I would not reveal your progress and your growth on camera but I can tell people that Sharan has come a long way. You have come a long way. You have a good team. ಒಂಜಿ ಪಂಡರ್ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪುನಾಗ ಬೆಗರ್ ಒಂದಿತ್ತಂದು AC ಪುರ ವರ್ಕ್ ಒಂದಿಲ್ಲ AC ಇಜ್ಜಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಉಂಡು ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ AC ಎಫರ್ಟ್ I'm telling you that mast pana 3-4 years back that nama ipa big boss video pura maleda I think these are good times to remember when nama understanding la itta ki nobody was judging ide yan battude pane enna eddatu anbin but I wasn't like emana shooted ACG yan imedapa shoot malpuji yan uru mutta battude yan second everybody was very like even now ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಬಂಗ ಗೊತ್ತು ಅಂದ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜೇ ಲೆವೆಲ್ ಉಳ್ಳೇರು nobody is like even today namada itumini setup ijda even if you come to Bombay nobody is going to be like yan moledapa shoot malpuji mol mujhe varsha active itte cholu because I was conscious when I
when I got active and you were asking me, Radvarshad, the other difference, I can tell you that thing that when I came out of my illness, I was feeling awkward to talk to you and Sandeep and even Rakshita, everyone. They're putting You felt mukul malla janana. yeah, because I felt like I told you, enku FOMO adithundu. I would look at people growing in their lives. I've seen, it's not jealousy, it's just feeling pity for yourself, and it's a very bad feeling. If you feel pity for yourself, then yan matarikla one pe ki अगर तुझे खुद के लिए बुरा लग रहा है, then you're really sad. You have to work on yourself. पण स्वतः का बेजर मलकुनात मिनी हाल कंडिशन इतना, something is really wrong, and you deserve a lot of love and support from people, from yourself. You don't, पण because I've been there, इंक ईत बेजर on इतना मातेरिकला तुदु की यार इंक लक्करने on दीजी. When not you, but for example, if I look at your video and you're doing well, I feel like यार इंग मूल कई देर पर आउंदी जी शरण ना मूल पत्ते सारा subscribers जेर दे रहे. It's a sad feeling, and याने पर पिरा बत्ते, I would feel shy to message you or Sandeep, Ravish, anyone की याने इंचा पनोड मोगले को I'm not anywhere from being with them to falling so back. And यान अम्मक पनोंदे की यान इंचा इंको awkward feel होंदु नेरेगला पंडरे की यान Bangalore बरोंदुले and दादा good, and अम्मा was like अगुल मनसर देड्डे इतना नहीं कि accept मलपुइरु येरला आत मल्ला अंचा येरना ले इल्लड एरेगला मल्ला मल्दी जेरे. She didn't put anybody down, but she was telling me also ईला आत मल्ला जनत येले ईला मस्त मल्ला जनांडे येरेगला अंचा treat मलपुना. I said no, but onji namma ule fear uppunadu ki I don't know how Sharan will react. I'm so not active. Yenaddag dala benefit tikkuna metiji, so why will he want to yenadappadag ek shoot malbarapu. But then slowly I came out, I messaged you, and yan last I think I had messaged you aje thingol dumbula I'm coming to Bangalore nama tikkuga meer paadondu peranchina message bar pujer yan got cancelled. Your team Anmita from your team, like Anmita la kendol, how did mummy genna kenderu, how did you convince her to come to Bangalore? They were inga nachiga undisundu, to be very honest, to come and to meet new people and to tell them ki pana janakul kenu veru kare ee time active ittija relatives kenu veru nigulla, like you ask and people ask, and I'm just like andada panodu, I feel awkward. So janakul ko pandrele nachiga undisundu. Then slowly I've come out now, and good. You are also a very nice person. Oh, thank you. Accepted me with wide arms. You've always been, I've told Sharan, I've told you so many times, and Barondule, I'm so sorry, and Barondiji, and Barondule, and Barondiji. Sometimes I'm not even informed, ki and Barondiji, and you asked me, are you coming? And I said, no, I'm so sorry, I'm not coming. So that's there. Engle very simple. First of all, the collaboration was chana incha pan per arnoti collab man mukul notike. Enk yanancha first approach malpuchi enk apuchi that when bad quality in panaki engla very awkward apunde edanla kende collab manpukana enk apu mukul, or maybe he wants views from me or enjina onji kela thoughts barponu bege panda yanakla mit depend ape views koskara enjina baka agule gancha are balli ki we are becoming ancha avonji thought barponu aiki anade eren approach malpuchi enga erana message mandana collaboration I'm like come same ancha yan merna message banagala I have never said bot change na dale materla same like itte enklege views undi ni enk 10 sara views apundu velle 10 views la ontere doesn't mean itte merna lanchane meregu yan merna peak la tute itte 2 years aronji onchuru arna problems rupunaga yan ಕಾಲಿ ವ್ಯೂಸ್ ದ ಮಿತ್ ಜಡ್ಜ್ ಮನ್ಪೇರ ಯಾರನ್ನ ಪರ್ಸನ್ ಆನಂತ ಮನ್ಪುಜಿ ಇಂಕಾಕಲ್ ಪೀಕ್ ಇಡ್ತನಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಇದೆ ವೆನ್ ದೇ ಹಿಟ್ ರಾಕ್ ಬಾಟಮ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೇಮ್ ಬಿಕಾಸ್ ಯುವರ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ನೆವರ್ ಗೋಸ್ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಉಲಾಯದ ನೇಚರ್ ಅನ್ನೋ ಎಪ್ಪಲ ಉಪ್ಪುಂಡೆ ಅಂದ್ ಬಕ ವ್ಯೂಸ್ ದ ಮಿತ್ ಜಡ್ಜ್ ಅನ್ಪೇರ ಎಂಕ ಎನ್ನಂಜಿ ಡಾನ್ಸ್ ದ ಸರ್ ಬಂತೀನಿ ಲಿಯೋನೆಲ್ ಸಿಕ್ವೇರ ಆರ್ ಪಂತೀನಿ ಎಂಕ ಅಪಗ ಆವೊಂದಿತ್ತು ನೆಟ್ ವ್ಯೂಸ್ ಬರ್ಪುಜಿ ನೆಟ್ ಒಂದು ಬರ್ಪುಜಿ ಅಪಗ ಆರ್ ಪಂತೀನಿ ಈ ನಿನ್ನ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ವ್ಯೂಸ್ ಬರ್ತಿಜಿನ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಅ ಬ್ಯಾಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್. When you 10 video views ಬರ್ತಿಜಿನ you're not a bad creator. Not every video has to work. ಕೆಲವು ಸಲ ವ್ಯೂಸ್ ಬರ್ತಿಜಿನಲ್ಲ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಅಂಚದಾಲ ಈ ಬ್ಯಾಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ it's very difficult to accept. Acceptance should and so ಎಂಕಲ ಗೊತ್ತು ನಿತ ಏರ್ನಲ್ಲ ಇತ ವ್ಯೂಸ್ ವರನ್ನೆ ಚಾನಲ್ ಡ್ರಾಪ್ ಆಂಡ ಡೆಡ್ ಆಂಡ ಎಂಕದಲ್ಲ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಓಕೆ ದೇಲ್ ಇತ್ತ ಹಾಕ್ಲಿ ಹುಷಾರಿತ್ತಂಡ ದೇಲ್ ವರ್ಕ್ ಆನ್ ದೆಮ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಂಡ್ ಅವೆನ್ ಮಿತ್ ಕನವಲಿ
ಬಟ್ ಒರನ್ನು ಡ್ರಾಪ್ ಅನಗೆ ಆಯನ ವ್ಯೂಸ್ ಇಜ್ಜೆ ದಾಲ ಬ್ಯಾಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಅಂದ್ ಪನ್ಪುಜ ದಯಪಂಡ ಎಂಕಲ್ ಆಕಲ್ನ ಪೀಕ್ಲ ತೂದುಪ್ಪ ಅಂಡ್ ಏರೇನ್ ಇತ್ತು ಚಲ್ಲು ಮಲ್ತನಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿನ ಆಕಲ್ ಮಿತ್ತು ಬರುವೇರು ಯು ನೆವರ್ ನೋ. ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನೈತೆ ಪುದರ್ ಇಂಚ ಪನ್ಪುಂಡ ರಕ್ಷಿತಾ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಎಂಕಲ್ ವರ ತೂನಾಗ ಎಂಕೊಂಡು ಒಂದು ವಾ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಾರೆ ಲೈಕ್ ಈತ್ ಲೌಡ್ ಎಂಚಿನ ಅದು ಬಟ್ ಅಂಚೆತ್ತನು ಬಟ್ ವ್ಯೂಸ್ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಎಂಕಲ್ ಇಂಚ ಪಿದ ಹಿಡ್ದ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಬೇರೆ ವೆರಿ ಈಸಿ. ಬಟ್ ರಕ್ಷಿತನ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡು ಆಡ ಯಾನ್ ಮುರನಿ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಮೀಟ್ ಆನಾಗ 10 ವ್ಲಾಗ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಉಂಡು ಟು ಅಪ್ಲೋಡ್. ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕುನಾಗ ಶಿ ಇಸ್ ಕ್ವೈಟ್ ವಾರ್ಮ್ ಎಂಕ ರಕ್ಷಿತನ ಕಂಪನಿ ಸೂಪರ್ ಆಗ್ಬಿಡು ಲೈಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಗ್ಬಿಡು ಶಿ ಇಸ್ ವೆರಿ ನೈಸ್. ಎಂಕ ಅವೇ ಆಡ 10 ವ್ಲಾಗ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಉಂಡು ಆರೆಗ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂಜಿ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಉಪ್ಪೋಡು ಎಂಕ್ ಬಂದ ಯಾಪಂಡೆ ಯಾನು 16 ದಿನ ಅಂಡು ಬ್ಲಾಗ್ ಪಾಡಂದೆ ಎಂಚಿನೇ ಇರು ಅಂಚ ಮಲ್ಪುನು ಯು ಶುಡಂಟ್ ಡು ದಟ್. ಮಸ್ತ್ ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಯಾ ಶಿ ಇಸ್ ವೆರಿ ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಮಸ್ತ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಉಂಡು ಪಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ಕ್ಯಾಮರಾ ಪಾತೇರ್ ನಾಗ ಯು ರಿಯಲಿ ನೋ ದ ಪರ್ಸನ್ ಎಂಚ ಅಂದ್. ಸೊ ಎಂಕ್ ಅವ ಅಂಡ್ ಯಾರೇನ್ ತೂನಾಗೈತೆ ಜನಕಲ್ ಎಂಕಲ ಮೆಸೇಜ್ ಅಂತ ಅಂತೀರಿ ಈ ರಕ್ಷಿತ ನಟಿಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಅಂತೀನ ಅದು ಬಟ್ ಯಾರ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಚ ಪನ್ಪಿನಿ ದಟ್ ರಕ್ಷಿತ ನನೊಂಜಿ ಸೈಡ್ ಲ ಉಂಡು which is nice. So aven maybe Rakshita also doesn't want people to know that side, you never know. But yenkiga I don't think it never affected any of us. Yenkle ela panda ki oh Sharan pada aigda tikkunu but I don't even like now odarella oduji message open maltinala I just read and leave it. I don't acknowledge because creator and a creator opunu for me you are now we are very good friends compared to I think my first friend is you in this creators na section ade. So you do it's fine but for anyone if somebody tells me ki Rakshita dapadai malpunu Sharan dapadai Sandeep it I don't think we consider also you just let it pass because engle onji bete face la gottu ponagalla. So engle incha judge an pera janda sadhan onji emotion battane it's only protecting akal anchattu nice they are nice to me at least anchane depend on because akal ready uppu jeru kenare that this person is nice and because akala manded already very bad and aven change malpare yaneru adane enka pundi boda agatya unda yan ite different am enno ticket dalleru. But you also might have been through that feeling where ite yan mast empathetic aate I don't bash anyone immediately on social media. Therefore we all have been in that place where we've been judged one like onji comment onji instance today. So idella celebrity uppadu ijna ella janal uppadu irigla ಮಸ್ತ್ ಹೇಟ್ ಬರೋದಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡ್ ನಮ್ಮ ಪಾತಿರ್ವಕಿ ನಮ್ಮ ಅಂಚ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪಂಡ್ರೆ ಬಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಬಿನ್ ಇನ್ ದಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಸೇಮ್ ಅಂಚ ಹಾಕೊಂಡು ಐ ಡೋಂಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಎಂಗಲ್ ಡಿಫೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಂಚ ಮೇ ಬಿ ಎ ರೀಸನ್ ಉಪ್ಪು ದೇರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಸಮಥಿಂಗ್ ಎಂಗಲ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ಪನಂದು ಉಪ್ಪು ಬಟ್ ಹೇಟ್ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ಪೂರ ಎತ್ತೆ ಕಟ್ವನ್ ಬರಂಡ ಹೇಟ್ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ಪೂರ ಇಂಗ್ಲಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಆತಂಡು ಆತ್ ಯು ನೋ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಇತ್ತೆ ಒರಿಯೇ ದಾಯೆ ಹೇಟ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅವಳು ಅಂಜಿ ಕ್ವಶನ್ ಇತ್ತೆ ಎಂಗಲ್ ಪನ್ಪ ಎಂಗಲ್ಲ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಜನ ಇಂಕ್ಲೇನ್ ಪ್ರೇಸ್ ಮಲ್ಪೇರು ಸೂಪರ್ ದೊಡ್ಡ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡುವ ಇಂಚ ಇಂಗ್ಲಿಗೆ ಅವು ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರ ಹಾಕೊಂಡು ಗುಡ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಒರಿ ನೆರ್ನಾಗದ ಇಂಕಲ್ ದಾಯ್ ಅವೇನು ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಗುಡ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಯಾನ್ ಅಂಚೆ ಬೇಳೆ ಇನ್ನಿದಿಜಿ ಇತ್ತೆ ಒರಿ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಪರ್ಸನ್ ಇಂಗ್ಲಿಗೆ ಪುಗಾರ್ಂಡ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಪರ್ಸನ್ ಇಂಗ್ ದಾಯ್ ನೆರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ that's a good but actually ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತು I don't know if you relate but ಎಂಕ್ ಇರೆಗೆ ಕೇಂದ್ರಂಡು ಇರೆಗೆ ಉಲಾಯ್ದ ಸರ್ಕಲ್ ದಗುಲ್ ಹೇಟ್ ಕೊಂಡ ಹೆಚ್ಚಿ ಬೇಜಾರಾಪಿನ ಕಿ unknown people hate ಕೊಂಡ ಹೆಚ್ಚಿ unknown people that ಬೇಜಾರಾಪುಜಿ ಎಂಕ್ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಆವಂದಿತ್ತಂದ್ರೆ I remember I had asked you had told me that as a creator we have to be thick skinned ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ನೆರಡೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ದಯಮಾಡಿ ಎಂಕಲ್ ಅಪ್ಪಾಗ ಫಸ್ಟ್ ತೂತಿನಿ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಷಿಯಲ್ ಕೇಟನ್ ಶರದಿನ್ ತೂತಿನಿ ಒಂಜಿ ಹೇಟ್ ತಿಕ್ಕುನಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ನಾವು ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿ ಆದಿತ್ತಂಡೆ ಸೊ ಅಪ್ಪಾಗ ಕೇಂದಿತ್ತೆ ಅನೆ ಎಂಚದ ಬಂಡಿರಿ ಎಂಕಿತ್ತೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಅಂಡ್ ಯು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ತೋನು ಅಭ್ಯಾಸ ಬಣ್ಣ ಐ ಥಿಂಕ್ maybe that's also part of my diagnosis that ಎಂಕ್ ಅರ್ಥನೇ ಒಂದಿದೆ ಅದ ಒಂದುಂಡು when I even now when I get hate from strangers it's never that but I ಆತ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆತಿಜಿ ಓಲಿಯನ್ ಕುಲ್ಲಿದು I feel sad. Ye think ಗುರ್ತೈತಿ ಎಂಗಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಬಣ್ಣ ಎಂಗಲ್ಲ ಕ್ಲೋಸ್ ಸರ್ಕಲ್ಡ್ ಅಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಪನ್ಪುಜೆರೆ ಅಂಡ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಲ್ಸೋ ಅರೌಂಡ್ ಇಟ್ ವೆರಿ ಓಪನ್ಲಿ but there's a difference in like ನಮ್ಮ constructive criticism baka like random hate
ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಹರಾಮಿ ಸೊ ಮುಗಲ್ ಇಂಚ ಬಂದಾಗ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಾಪುಣ ದೇರ್ ಇಸ್ ರೈಟ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದಟ್ ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್ ಅಕ್ಲೇಗ ಒಂದು ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಮೇ ಬಿ ಒಂದೇ ಇಂಚ ಮಲ್ಪೊಲಿಂದ ಹೊರ ಕುಲ್ಲೊಂದು ಎಂಕಲ್ ಎನ್ನುವ ಬಟ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಹೇಟ್ ಬಂದಾಗ ಎಂಕಲ್ ಅವೇನೋ ಆತಲ ಮನ್ಪೆರೆಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಯಾನಿತ್ತೆ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಬೆದಾಯ ನೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅತ್ ಯಾನ ಸಂಬಂಧದ ಏನ ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅತ್ತು ನೆರಿ ಆಗ ಫೀಲ್ ಅಣ್ಣ ನೆರ್ಕ ನೆರಿ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅವೇನ್ ಯಾನ್ಗುಲ ಒಂದು ಬೇಜಾಡಿ ಎಂಕಿಲ ಆಕ್ಚುಲಿ ಯಾನೇಪ ಹುಷಾರ್ ಇತ್ತೀಚೆ ಅದಾಗ ಚೂರ ಅವನಿತ್ತಿನ ಕಿ ಯಾನ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಇತ್ತೀಚೆ ಅದಾಗ ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಈಸ್ 2-3 ಪೀಪಲ್ ಹಿಯರ್ ಎಪ್ಪಲ್ ಎಂಕ ಹೇಟ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಪಾಡೋನಿದ್ದಾರೆ ಅಂಡ್ ಅವು ತರೆ ಬೇನೆದಾಗ ಯುನೋ ವೆನ್ ಯು ಸ್ಯಾಡ್ ಪೂರ ವಿಷಯ ಸ್ಯಾಡ್ ಫೀಲ್ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಒಂಜಿ ಲೈಫ್ ದ ಇರಿಯಾಡು ನಮ್ಮ ಸ್ಯಾಡ್ ಇತ್ತಿನ ಒಂದುಲ ಸ್ಯಾಡ್ ಸೊ ಅವು ಟೈಮ್ ಇಡು ಹೇಟ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಅವು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಜನಕ್ಕೂ ಉದನ ಅಂಚ ಒಂದಕ್ಕೆ ಅರೆ ಯಾರ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ತು ಬಿಡೋಡ ದಾದ ಅಲ್ಪೋಡು ಸೊ ಈವನ್ ನಾವ್ ವೆನ್ ದೇ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಮೀ ಬಟ್ I think that when your own people stab you in the back, it's a bit like, अरे इसको नहीं करना चाहिए था. ಬೇನೆ ಆತದ ತುಮ್ ಅಂಜಾತನೆ ಎನ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಸರ್ಕಲ್ ಇರ್ಲೇಜರ್ ಬಟ್ ಯಾನ್ ಏರನ ಗುರ್ತೆತ್ತನೆ ಇಂಚ ತೂದು ಅಕ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಬಂದಾಗ ನಾಟ್ ಇವನ್ ಫ್ರಮ್ ಫೇಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಕ್ಲ ಓನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹಿಡಿದು ಬಂದಾಗ ಇಂಕ ಅಪ್ಪುನಿ ಇಂಬೇದಾಯ ಮಾರೆ ಇಂಬೇಗ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪಂತೋಲಿ ಆತ ಅಂದ ಅಪ್ಪುಂಡು ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಯಾ ಎಂಕ್ ಬೇಜಾರ್ ಆಪಿನಿ ಪಗೋದಿನಿ ಎಂಕ್ ಹೇಟ್ ಕಾಮೆಂಟ್ ಬಂದಾಗ ಎಂಕ್ ಬೇಜಾರ್ ದಾಯ ಆಪಿನಿ ಇತ್ತ ಕೆಲವು ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ಓದು ನಾನೇ ಜನಕ್ಕೆ ಉಪ್ಪೇರು ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಇತ್ತ ಟೀಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಡ ಪಂದುಪ್ಪೆ ಹೆಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಇತ್ತ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದಕ್ಕ ಈ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ಯಾನ ಕೇನುವೇರು ಆಮೇಲೆ ಲೈಕ್ ಈ ಪೋದು ವಿಡಿಯೋ ತೂತಿಜ ಫಸ್ಟ್ ಪೋದು ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ಓದದಂಡ್ ಜನಕಲ್ನ ಒಪಿನಿಯನ್ ಆತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಂಕ್ಲೇಗು ಜನಕಲ್ ದಾದ ಪನ್ಪೇರಿ ಮೇನ ಬಗ್ಗೆ ಸೊ ಐ ನೋ ಇತ್ತ ಏರಂಡ್ ಹೇಟ್ ಕಾಮೆಂಟ್ ಬಂಡ ಐ ಟ್ರೈ ಟು ಡಿಲೀಟ್ ಇಟ್ ನಾಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಆಮ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ನೋ ಹೂ ವಿಲ್ ರೀಡ್ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ಮೈ ಓನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅತನ ಎನ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಸಂಬಡಿ ಹೂ ಲೈಕ್ಸ್ ಮೀ ಹೆಂಗ್ ಕಾಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಅಕ್ಲೆ ಕೊಂಚ ಉಪ್ಪುಂಡತೆ ಶರಣ್ ಹೆಂಗ್ ಇಷ್ಟ ಅಕ್ಲೆ ಪೋಪೇರ್ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ಓದ್ವೇರ್ ಏರಣ್ಣ ನೆರ್ದ್ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಚ ಫೀಲ್ ಆಪುಂಡು ಹೆಂಗ್ ಅವು ಎನ್ನದ್ ಹೆಂಗ್ ಬೇಜಾರ್ ಆಪುಂಡು ತಾನೆ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಆಪುಂಡು ಸಮ್ವೇರ್ ಅವು ಹೆಂಗ ಹ್ಯೂಮನ್ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಇತ್ತೆ ಏರಾಂಡ ಹಿಂಗಲ್ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಶರಣ್ ಇಸ್ ಅ ಬ್ಯಾಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಪಂಡ ಆತನೇಟ ಆ ಕಮೆಂಟ್ ಓದಿನ ಜನಕ್ ಆ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಇಜ್ಜಿ ಐಡಿಯಾ ಇಜ್ಜಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಆದುಪ್ಪು ಯಾನೊಂಜಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಲೈನ್ ಕೊರ್ನಿ ಒಂಚೂರು ಡೀಪ್ ಕಾಮೆಂಟ್ ಆಂಡ ಅಕಲ್ ಓದಿನ ಎನ್ನು ಓ ಇಂಬೆ ಇಂಚ ಮಲ್ತುಪ್ಪೋಡಿಯಾ ಅರೆ ಬಟ್ ದಾಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಎನ್ನೈತೆ ಇಪ್ಪ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿ ಆದಿತ್ತೀನಿ ಉಂದೇ ಆತೀನಿ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇಸ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ನಮ್ಮ ಇಪ್ಪ ಒಲ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡುವ ಯು ಪುಟ್ ಎ ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಮಸ್ತರ್ತಿ ಅಂಚಾತೀನಿ ಕಿ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಎಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಲ್ತಿನ ಇಫ್ ಇಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಅ ಗುಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್ ದೆನ್ ದ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ವ್ಯೂಸ್ ಆರ್ ಫ್ರಮ್ ಗುಡ್ ಪೀಪಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಏಪ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿ ಆದೈತೆ ಅದಾಗ ಹೊರೆಂಡಸ್ ಪಣ ಇದು ಥರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಹೆಂಗೆ ತುಳುಟಿ ಎಂಚ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅರ್ಥ ಬಡ ಹಿಂದಿ ನಡೆ ಇದನ್ನ ಫಾಲ್ತು ಘಟಿಯಾ ಚೀಪ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಪ್ಪ ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್ ಪಾಡುವೇರು ಕೇಕ್ ಲಕ್ಷ ಗಟ್ಲೆ ವ್ಯೂಸ್ ಇತ್ತು ದೇವ್ ಥೌಸಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬ್ಯಾಶಿಂಗ್ ಮೀ ಮೈ ಮಾಮ್ ಏನ ಪಣ ಹಿಂಗೆ ಅದಾಗ ಬೇಜಾರಾಗತ್ತೀನಿ ಕಿ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನ ವಿಷಯ ಜನಕ್ಕೂ ಲೈಕ್ ವೈ ಆರ್ ಪೀಪಲ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಸಚ್ ರೂಡ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಮ್ಮನ ವಿಷಯ ಎನ್ನ ವಿಷಯ ಪನ್ಲೆ ಹೆಂಗೆ ಹೊರಗೆ ದಾಲ ಅವಂದೆ ಬಟ್ ಅವೇ ಆಪಿನ್ ಪಣ ಒಂಜಿ ಹಾಳ್ ಕಮೆಂಟ್ ಬತ್ತನ ಐತ ಪಿರೋಡು ಡಾಮಿನೋ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಐಡಿಯಾ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತದ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಉಂಡತೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ನಾರ್ಮಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಗೊತ್ತಂಡೆ ಈರ್ನ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಅವು ಏನ್ ಚಲೋ ಇಟ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ಗುಡ್ ಅಂಡ್ ಇತ್ತೇರಿ ಈರ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಬತ್ತದು ಇಜ್ಜಿಯಾ ಅವು ಇಂಚ ಪಣ್ಣಿ ತಪ್ಪು ಒಂದು ಪಂಡ ಆಲ್ ಆಫ್ ಅ ಸಡನ್ ಈರ್ನ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಯನ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆದಾಂಡ್ ಈರ್ನ ಅಂದ್ಯ ಹಾಳು ಆತ್ನೆಟ್ ಈರ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಲ್ತಿಜಾರು ಪಂಡ ಈ ರೆಡ್ಡೆ ಜನ ಈ ರೆಡ್ಡೆ ಅಂತು ರೈಟ್ ಅಂಡ್ ಏರಾಣ ಒಂಜಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಂಡ ಈರ್ ಪಕ್ಕ ಅವೇನ ಆ ರೀತಿ ಇರ್ತುಪ್ಪಾರು ಸೊ ಎಂಕಲ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ಹೇಟ್ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ಹೆಂಗ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅವು ಎನ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತೂಂಡ ಈಗಿನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತೂಂಡ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಚ ಒಂದು ತಾದಲ್ಲ ಪನಾಡಿ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಬಂಜಿ ಜಿಂಜೋದುಂಡ ಎಂಕ್ ಖುಷಿ ಆಗೋದುಂಡ ಮಲ್ಪೆ ದಿಸ್ ಐ ಲರ್ನ್ ಫ್ರಮ್ ರಕ್ಷಿತಾ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ರಕ್ಷಿತಾ ಅಂಜಿ ಬನ್ನಿ ಜನಕ್ಕಲು ಪನ್ಪೇರಿ ನವ ಮಲ್ತೋಡು ಎಂಗ್ಲೆಗ್ ಬದುಕೇರ ಆಪುಂಡ ಈರು ಜನಕಲ್ ಬಂದ ಅದಕ್ಕೇನು వచ్చి ಈ ಈರೆಗ್ ದಾದ ಆಪುಂಡ ಅವ ಮನ್ಪ್ಲಿ ಜುನಂಗ್ಲೆಗ್ ಬದುಕೇರ ಆಪುಂಜಿ ಮುಲ್ಪಾಂಡ ಬಟ್ ಯಾ ಶಿ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಫ್ರೆಶ್ ಶಿ ಬಾಟ್ ಇನ್ ಮಸ್ತ್ ಅಂಜ ಫ್ರೆಶ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಟು ದ ತುಳು ಕಾಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ದ ಸೆಕ್ಷನ್ ಐ ಹವ್ ಸೀನ್ ದಟ್ ಅಲೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಹೇಟ್ ಪೂರ ಬರ್ಪುಂಡು ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಬಟ್ ಹಿಂಗ ದಲ ಎಂದ ಧ್ಯಾನನೇ ಬರ್ಪುಜಿ ಐ ಡೋಂಟ್ ಬಟ್ ಶಿ ಗೇವ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ one thing that I've learned from her, she is very thick skinned. Rakshita is like Salman Khan. ಪಂಡ ರಕ್ಷಿತ ವಿಡಿಯೋ ಹಿಡಿತುಂಡ ಅವನಿ ಭಯಂಕರ ಸ್ಟಾರ್ಡಮ್ ಅಂದೆ I didn't know this. ರಕ್ಷಿತನ ವಿಡಿಯೋ I feel like I've missed out on so much. Yeah, this is good. ರಕ್ಷಿತನ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಂಡ ರಕ್ಷಿತ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಂಡ ತಮ್ನೇಲ್ಡ್ ಪಾಡ್ಲಿ
views. Enna channel dead for 12-15 days. Rakshita na video padni one day to 50k views. Wow, that is so good, yeah. 50k ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಶಾಕ್ ಆಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕಿತ್ತು. ಇನಿ ಬರ್ಬೇಕಿತ್ತು. ನೆಕ್ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲೇ ಇತ್ತೆ ಐತೆ ಕಾಲ್ ರಿಸೀವ್ ಅಂತ ಒಂದಿದ್ದಾರೆ ಅವಳ ಉಂಡು ಅವೇ ಕಾಲ್ ರಿಸೀವ್. ರಕ್ಷಿತಾ, if you are watching this, if you are watching this, I'm heartbroken. ಇರಿ ನೀ ಬರ್ರೆತ್ತಾರೆ ಇಂಚ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗೆ ಬೈಜಾರು ಕಾಲ್ ರಿಸೀವ್ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬೇಜಾರುಡುಲ್ಲೆ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಈತ ಟಾಪಿಕ್ ಆನ್ ಡೆಡ್ ಡೀಪ್ ಪಾತೇರಿಯಾ. ಶರಣ್, are you dating? ಅಂದೇ ಮೇರೆಗೆ ಲವ್ ಕನೋಡ್ ಲವ್. I am not dating as of now. I am not, but there's something nice happening. Oh my god, really? I was not ready for it. I'm ready. Something nice happening. I'm not saying I'm dating or I am gurtonda. No, I'm committed. Okay, or after the podcast. Yeah, nidala committed at enna illada kaltu pera. Yeah, committed at, but there's something peaceful. I'm happy for you. ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಫೇಸ್ ಹಿಡಿತವೆ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಅವು ಥ್ರಿಲ್ ಬೋಡಿತ್ತೇನೆ ಲೈಫ್ದ. ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಥ್ರಿಲ್ ಒಂಜಿ ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ಬಂದು. ಬಟ್ ಲೇಟರ್ ವಿ ರಿಯಲೈಸ್ ದಟ್ ಒಂಜಿ ಪೀಸ್ ತಿಕ್ಕುನತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಪರ್ಸನ್ಡ ಇತ್ತೊಂಜಿ ಪಾತೇರ್ನಾಗ ದೇ ಮೇಕ್ ಯು ಫೀಲ್ ಅಟ್ ಪೀಸ್. ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆರ್ ಮಚ್. ಹಿಂಗ ಯಾನಿತ್ತೆ ಆ ಪೀಸನ್ನು ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ದ್ಯಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಉಲೈಡ್ ಉಪ್ಪೊಡು ನಮ್ಮಡಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಪೀಸ್ಫುಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಉಪ್ಪೊಡು. ಬೇರ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಎಂಗಳು ಉಪ್ಪೊಡು ಒಂಜಿ ಪೀಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಪುನ. ಬಟ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಅದರ್ ಪರ್ಸನ್ ಆಲ್ಸೋ ನಿಕಲ್ ಪಾತೇರ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು. ನಿಕಲ್ನಾನೆ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಸೈಡ್ ತೂಪರ್, ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸೈಡ್ ದಟ್ ಟು ವಿಚ್ ಐ ನೆವರ್ ಸಾ ಇನ್ ಮೈ ಎಂಟೈರ್ ಲೈಫ್. ಇತ್ತೆ ಆಲ್ ಆಫ್ ಸಡನ್ ಎಂಕ್ ಆಗುಂಡು, ಓ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನೈಸ್. Oh my god, I'm so happy for you. That's good. I'm not dating. I'm not saying I'm getting committed also soon. But onji getting to know somebody face undate, that is happening and that is beautiful. Really. ದಾಯ ಗೊತ್ತಾನೆ ಹಿಂಗಲ once upon a time, not once upon a time, always we've been chasing people. Chase. We liked somebody, we are talking, we are moving the conversation forward, we are texting first, we are making plans to meet. We in the sense I was chasing. Now I am just receiving. I am receiving what I have given others which I didn't get back. That's good. That I'm receiving from somebody else and I am figuring out how to receive. Yeah, you don't know the treatment. And you are like ಕೆಲವು ಸಿಂಪಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಓಕೆ ಎಂಕ ಪಂಡ್ರೆ ಬಡ್ಚಿ ಆಂಡ್ ಅವು ಎಂಚ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಇತ್ತೆ ಈ ಜನ ಎಂಕ್ ಇಂಚ ಮಲ್ತಂಡ ಯಾನವು ದುಂಬು ಮಲ್ದೆ ಬೇತೆಕ್ಲಿ. ಬಟ್ ನೋಬಡಿ ಎಂಕ ಮಲ್ದಿಚ್ಚೇರು ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ ಇಂಚ ಮಲ್ನಾಗ ಎಂಕ ಫ್ಲಾಶ್ಬ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲ ಕೊರ್ಪುಂಡು, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಬ್ಯಾಡ್. ಇಫ್ ಯುವರ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದಟ್ ಗ್ರೇಟ್, ಫ್ಲಾಶ್ಬ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೊರ್ಪುಂಡು, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಪುಟ್ ಯು ಇನ್ ಸಮ್ ವೆರಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಇಜಿನೇ ಇದಕ್ಕೆ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ಯು ಆರ್ ಲೈಕ್ ಓ ಮೇ ಬಿ ಎಂಕ್ ದೇವರ್ ಏತ್ ಸಫರ್ ಮನ್ನ ತೂತಿರತ್ತೆ. ದೇ ಆರ್ ಲೈಕ್ ಈತ್ ಕೊಡ್ತಾತ ಬೇತೆಕ್ಲಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಈ ದೆತ್ತೊನ್ ವಾಟ್ ಯು ಡಿಸರ್ವ್ and you yourself are thinking that do I deserve this? Because or is this person scam? ಎಂಗ ಹಾಪುಂಡು ದಾನೆ ಮಾರೆ ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ ತಿಕ್ಕೊಂದು ಯಾನ್ ಕೊರೊಂದಿತ್ತಿನ and you don't know to receive because you've always been a giver. ಎಂಕಲೇ ಕೊರ್ಪಿನ ಎಂಕಲೇ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಪಾಡ್ನು ಇತ್ತೆ ಆಲ್ ಆಫ್ ಸಡನ್ ಯು ಆರ್ ಲೈಕ್ ಒಂದು ದಾದ ಮಲ್ಪು ನೆಟ್ ಥ್ರಿಲ್ ಇಜ್ಜಿ. ಟು ಬಿ ಆನೆಸ್ಟ್ ಥ್ರಿಲ್ ಇಜ್ಜಿ, ಇಟ್ಸ್ ಬೋರಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ನೈಸ್. ಎಂಕ್ ಹಾಪುಂಡು ಕೆಲವು ಸಲ ಇತ್ತೆ ಪನ್ಪೇರತ್ತೆ ಎಂಗಲ್ ಮಸ್ತ್ ಜನಗಳ ಪಾತೇರು ಒಂಜಿ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು. ಯೂಶ್ವಲಿ ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಪೀಪಲ್ ಪನ್ಪೇರು ಅತೆ ಅನ್ವಿತಾ ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಪೀಪಲ್ ಪನ್ಪೇರು. ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಮಾತ್ರ ಲವ್, ದೆನ್ ಇಟ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ಯಾನಿಯನ್ಶಿಪ್. ಇಟ್ಸ್ ಬೋರಿಂಗ್. ಕಂಪ್ಯಾನಿಯನ್ಶಿಪ್ ಮಾತ್ರ ಅತೆ ಲೈಕ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ who is there for you. You don't have to do anything extra. Engitte okay, so I see this always there. Security. But I see this pattern with Sharan that constantly Sharan away parondule ki ya neetu korte. I think receiving is now your time. That, like, and receive itte must janak like anchao that you don't know to receive. Yeah, same. So ಕೆಲವೇ ರೆಂಚ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತಾನೆ. Mostly maybe for women this has become normal because when women get attention easy tikkonu more than guys. Ite engal video lo onji ponnana photo panda attention tikkonu. So usually te ponnule message idu always onji aanulu message manpuna hi you're beautiful undu how normal. So maybe women
aklige love pando they have to go behind somebody ancha engotti you can correct me if I'm wrong, like you have to find somebody attractive, like you have to filter. Now 10 boys have texted you irege ishta maybe No, or I've what. never like, Maybe yeah. this is my perspective. Yeah. I might be wrong, incha message. Yeah, but about attention, I can assure you that I've seen boys and friends that the attention they get versus the attention one girl gets is equal to the attention that 10 boys get. They're very nice, but I know. ಸೊ ಹೆಂಗ್ ಕಂಚ ಅವನಿತ್ತನ್ ಬಂಡ ಅಕ್ಲೆಗು ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಮೇ ಬಿ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಗಿವ್ ಮಲ್ಪೇರ್ ಸುರ್ ಮಲ್ಪೇರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ವೆನ್ they like somebody. When they love somebody they give. Till then they are just receiving all the attention, all the love, all the messages. At some point it'll be like, bleh. Am I wrong? No, I mean, you are right. I've never been in that place much. Okay. It's a different story for a different time. We can't speak about it. It's so bad. We just can't talk about my love life on the podcast. Shah. That's sad. Yanla incha itu open up adu It's good. paatherdeji. But I feel I want to tell people that. Yeah. Dada anpi ningal marlu kattu ayetloppadu and it is chaotic content creation. Idi Monday varanne because you're thinking constantly about something. Inch out. You need somebody to pull you down. But I can tell you that since you asked me before that Dada help and how did you come out of things, you should really get into meditation also. Yeah, I tried this once. Meditation the story gottene na yan meditate malpere start maltitte like 2-3 months ya meditate malte bakka 2-3 months is good. 2-3 months ya meditate malte. This was in 2021. Third month anaga enno controversy ante avu controversy bode mutta and banda like right now when I think I'm thinking I'm assuming that yan 3 months meditate malta now it is your test. How do you handle things? This is what I'm assuming. That 2-3 months I konju controversy and there is threats everywhere. Nero ondulleru enjina pura maltondulleru yan oranne nekkudada malpun mare. But I handled it better. Maybe if I had not meditated yan marle atve. Because emotional people rappa engi dhadakka burnu oranne who are very emotional sensitive pura. I know that I am like this. ಅವಾಗ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತೆ ನಾನು ಮೆಡಿಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆಯ್ತು ಮೇ ಬಿ ಐ ಗಾಟ್ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮೇ ಬಿ ಐ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದೇರ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಬೆಟರ್ ಒಂಚೂರು ಕ್ಲಿಯರ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಪೂರ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಬಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಐ ಡಿಂಟ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಬಟ್ ಐ ನೋ ದಟ್ ಎನ್ನ ಓಲನ ಮೆಸ್ಸಪ್ ಆಂಡ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂದ್ ವರ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಬೌಟ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಐಲ್ ಸೇ ಇಫ್ ಯು ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್. If you do it for a year or 3 months and then you leave it, the rebound sometimes you may not be able to control. Now, how I was before, then I did meditation, I felt better. But when I left it, for a month, I went worse than before. Like unchant and habits pura. Like more lazy. I didn't wake up only till 11 o'clock, 12 o'clock. Because for meditation, at least I used to wake up at 8 and sit. And I used to work out after meditation. that. Yeah. You listen to audios from YouTube. Yeah, I used to do that. Then I used to work out and all. Our schedule ittan 3 months ago. What were a budnaga watrasi budni. But meditation dinanta ola time malpoli. But I wanted that routine. But ye pad kande ajde it's okay. Yeah, night you can aning night meditation, book read man per night aapini. If if from your platform if even one person starts meditation or starts meditating or goes for therapy, it's really good because meditation life changing itandi inkatra. Because but I don't know if you experience this yaane for first meditation atra kullete the first month dina tare venadaga I used to cry a lot yan kali bultone in meditation and I didn't know what was happening kali 5 nimisha atra kullunu bulpunu ban malpunu and then I googled about it and apparently it's very common ererege chali are pattundu ererege sekke apundu some people just zone out, some people cry ererege feet they start feeling ದಾದನ್ ಬೇರೆ ಆಂಟ್ಸ್ಗಳು ತುಳುಡು ದಾದನ್ ಪಿಜಿನ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಕಾರಡು ಬಡ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಉಂದುಪುಂಡು ಸೊ ಐ ಯಾನ್ 5 minutes ದ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಬುಲ್ತೋನಿತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಐ ವುಡ್ ಬಿ ಫೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ದೆ ವಾಸ್ ದಿಸ್ ಫೇಸ್ ಯಾನ್ ಏಪ 15 minutes ದ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಯಾನ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ದು ಬೊಕ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಅವನಿತ್ತೆ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಅರ್ಥನೇ ಅವನಿತ್ತೆ ಚೇತುರ್ಪಿದ ಇಟ್ ವುಡ್ ಟೇಕ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಫಾರ್ ಮೀ ಟು ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೊ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ನಾವ್ ಐ ಮೆಡಿಟೇಟ್ ಫಾರ್ 1 hour ಅಂಚ ಯಾನ್ but initially it was very difficult.
సో ఇంకా అదగా ఉంది ఇతను ఎంచ జనకులు మలుపును వాట్ ఈస్ దిస్ థింగ్ విత్ పీపుల్ దట్ దే సిట్ ఫర్ అవర్స్ అండ్ అవర్స్ బట్ అపరెంట్లీ ఇట్స్ पण you build the resistance but I don't know ಈ ರೇತ್ ಟೈಮ್ ಹತ್ರ ಮೆಡಿಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತಂತೆ I used to do 15-20 minutes. yeah so that's good but like ಹೆಂಗ್ ಆವಂದಿತ್ತು ಜಿದುಂಬು for me 5 minutes also felt like 50 minutes but I was slowly 5 to 10 to 15 to 20 minutes and build my way. So if anybody is going to think of meditation and all podorchi dadala initially weird feelings battenda it's apparently meant to be like that it's all meant to come out. ಎಂಚ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನಂದ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಯೂಸ್ ಟು ಡೂ ದೇರ್ ಇಸ್ ಗೈಡೆಡ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ ಶ್ರೀ ರವಿಶಂಕರ್ Same. ಆರ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಬಟ್ 6 ನಿಮಿಷದ ಉಂಡು ಆ ರೇಟ್ ದಿಲ ಕಮ್ಮಿ ಇಫ್ ಯು ಸರ್ಚ್ ಫಾರ್ 5 minutes ಗೈಡೆಡ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಅವಲ ಬರ್ಕೊಂಡು ಜಸ್ಟ್ 5 minutes ಕುಲ್ಲುಡು ಆಪುನ್ ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ನಾಟ್ ಇನ್ ದಟ್ ಸ್ಪೇಸ್ ನೋ ಅವು 5 minutes ಪಡ ಲೈಕ್ ಅವು 5 ನಿಮಿಷಾಲ 5 ನಿಮಿಷಾಲ ಓ ಶಿಟ್ ಕಾಂಟೆಂಟ್ 5 ನಿಮಿಷಾಲ ಇತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿ ಫೀಲ್ ಆಗ್ಬಿಡ ಅಂಜಬಿಡವ್ರಿ ಯಾರು ಹಿಂಗ್ ಲಕ್ಕರು ಉಂಡು ಹಿಂಗ ಆವಂದು then you build a resistance. ಅವ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಆಯ್ನೆ I wanted to listen to Sadhguru's voice every day. Yeah. ಹಿಂಗೆ ದಾದನ ಇಂಕೊಂಚ 10-15 minutes ದಾನ ವಿಡಿಯೋ ತೋಡು ಓ ಅನ್ನ ಟಾಪಿಕ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಕ ಅವು ಏತ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಆನ್ ಮಾಡ ಇಂಕ ಕಾಂಡೆಲ್ಲ ಸದ್ಗುರುನ ವಾಯ್ಸ್ ಬೋರ್ಡು Sadhguru's meditation or you? No, I used to do Shri Ravishankar. Bakka Sadhguruna. But I used to follow him. I was in that zone. Yeah. Where I'm a little spiritual and all. And I started exploring new things. Sadhguru used to say so many things. Yeah. There is even meditation. You can also get into chakra meditation, inner child healing. Opa. You should really try inner child I healing. didn't try. Must it? ಅವು ಹೆಂಗದಾಗ ಗೊತ್ತನೆ ಅವು ಝೋನ್ಗಳ ಬೋರ್ಡ್ ಟು ಡೂ ದಟ್ ನೌ ವೆನ್ ಸಂಬಡಿ ಸೇಸ್ ನೋ ಐ ಕೆನಾಟ್ ಯು ಕೆನಾಟ್ ನಿತ್ ಎಂಗಲ್ ಪಂಡಲ್ಲ ಮೆಡಿಟೇಟ್ Journaling. I'll forget. That's why. I'm cutting you. I'm so sorry. But you should really journal. I don't know if you do. No, I don't. But You should. a lot, like my close friends have told me you should journal. All thoughts ittana bareyodu. And then must it happen? Anda? It's like very enlightening. I've had moments. I remember those moments where I've written something down and I'm like, shit. I've left the pen and I've left the journal and I could not face what I wrote because it's so like enlightening. You don't realize there is so much suppressed in you that when it comes out, you're like, oh shit, Vishwasana Puji, that I had this thing suppressed for so long and then I had called a friend and I was like, dude, I've written these things which I'd forgotten. For example, like when I was sick, yana friend ellida yana ledappa walk podite and we were walking and we were talking about something random and I said, "Arey ye building idhar kabhi aaya? Ye apna area mein hai?" And she said, "Sharadi, तुझे सच्ची में 1-1.5 साल हो गया दुनिया में बाहर निकल के क्योंकि बिल्डिंग को होके 2 साल हो गए." And I said, "What?" And like we just looked at each other and I was like, "What are you saying? That's impossible. Enna area adu posad building by the yenkincho gottuji." And she said, she just looked at me and she said, "I'm so happy for you. You've really come out of something really big because this building has always been there. Have you gone mad?" And I said, I had gone mad. So that's when I realized that, Panaying actually Usharidiji and I could not realize that there were so many changes. Journaling is also just like that. You should try it. ಹಿಂಗೆ ಪಂತೇರ್ ಜರ್ನಲಿಂಗ್ ಮಲ್ತಂಡ ನಿಂಗೆ ಉಳ್ಳಾಡ್ದಾಲ ಇತ್ತಿನ ಹೊರನ್ನೇ you'll feel less weight Yeah. inside. But like you said, you have to get into that zone. ಆ ಝೋನ್ಗೆ ಪೋಡಿ ಇನ್ನು ಎಂಗಲ್ ಏತ್ ಪಂಡಲ್ಲ ಮೆಡಿಟೇಟ್ ಮನ್ಲೆ ಬಂದು ಇದ್ದ ಎಲ್ಲ ಮೆಡಿಟೇಟ್ ಮನ್ಪರು ಇರೇಗೆ ಅವರ ಫೀಲ್ ಅವಳು ದಟ್ ಓ ಶಿಟ್ ಹೆಂಗೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಟ್ರೈ ಐ ವಾಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಆ ಝೋನ್ಗೆ போண்டா ಯು ಶುಡ್ ಟ್ರೈ ಇದು ಬನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಕ್ಕ ಎನ್ನ ಡೇಟಿಂಗ್ ಲೈಫ್ ಕೆಂಡಿರಿ ಇರ್ಪನ್ಲೆ ಅಮ್ಮ ಉಲ್ಲೇರನ್ ಪೋಡಿ ಚೀರ್ಪನ್ಲೆ No, I'm single. ಆ ಸಿಂಗಲ್ಗೆ ಅವ್ರ ಪಾಸ್ಟದ ಪುರ ಪಾತಿರ್ಚೆ ನಾವು wounds are very fresh. I never said that. ಯಾರಿಂದ ಕಿನ್ಬಗದಾಯ ಪಾತಿರ್ಚೆ ಅತೆ are you shy? Do you feel like you're in judgment pere? No, in it's a not. family takal tu pere anne panpe ಅಣ್ಣೆ ಮಸ್ತ್ ಕೂಲ್ ಉಳ್ಳಿ ಪಾಪ ನನಗೆ ಮಸ್ತ್ ಬ್ಯಾಶ್ ಮಲ್ಪೈನ ವಿಡಿಯೋಸ್ Bintu this, Bintu that, but Bintu is a very cool brother, very understanding. does your brother know irna anna gottunda irna pura love life tenchila gottunda pura share manpara ಪೂರಲ್ಲ in anne dada panpe irna love life ta ಬಗ್ಗೆ pannaga ಎನ್ನ ಲವ್ ಲೈಫ್ ಆಯ್ನ ಲವ್ ಲೈಫ್ ಇಡ್ದು ಮಸ್ತ್ ಬೆಟರ್ ಅದೆಲ್ಲ ಪಂಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಜಿ ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ಕಿಡಿಂಗ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು these things he's very understanding. ಈ ರೇಪ ಆನ್ಲೈನ್ ಚೈ ಇನ್ನ ಅನ್ನಡ ಪಂತಾರ ಹೆಂಗ್ ಕೊಂಚ ಲವ್ ಆತಂಡು ಅಮ್ಮ ನಾಟಿ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮನ್ಪರೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪ ಯಾನ್ ಎಪ್ಪಲ ಆಯ್ನೈಟೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಗದ್ರ ಪೋತಿಜಿ if I've ever been in a situation pura I bakka naik pante but
in his case, I think he's always come and chapada skill and ancha chalafda athinu. Not just about love, dadalanda. Yenna pura ai bakka na ek phone mat banve na anchand. And he's a very good. Initially, he wasn't. So for people who consider Charles and Bintu to be very cool, I would like to tell everyone कि इनको मस्त लड़ाई मरपोड़ आते हैं मूल मुट्टा पड़ रहे हैं ये ना अम्मा को कन्विंस मन पर है so there is hope for everyone out there. If Bintu can be a cool brother in 2023, then I'm telling you there's hope for everyone. Bintu used to be a brother who used to tell me he'll be so angry if he watches this. I should reconsider now, but it's okay. यान 10th रुपना एक पंदे थे कि तेरे तुझे shorts बगैर sleeveless पाटर बल्ली. That Bintu is now one of the coolest brothers in town. Very understanding, very chilled. One call away kind of brother. Even Charles for that matter. But you can ammana vishal onji gottundu that whatever happens, yan dadala malla life lafada malte batina. She'll scold me, varak pettila padver yan dada malte batina. But she's always there. Like for me, my house is that one space which is the most safest. But I in Kerala nigulla ipa Bombay bayitaru. Last year you came to Bombay. Whoever comes to Bombay or whoever comes in my life, my house is a space where I can call anyone. I would never feel like nahi mere ghar pe nahi aa sakte, tum log bahar milo. My house has always been a safe space for me. So my mom and my brother have always been very like understanding and cool. But about love life and all, never. It's a Sharadina life, love each life mata. Andu. ಬೇಗಡು ಬರಡು ಎಂಕಲ್ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಎಂಡ್ಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂಡ್ ಎಂಕ್ ಈ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪೇರೆ ಪಡ್ಚಿ ದಯಪಂಡ ವಿ ಆರ್ ಕ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಅಪ್ ಆಫ್ಟರ್ ಸೋ ಲಾಂಗ್ ಎಂಕಲ್ ಏತ್ತಲ ವಿಷಯ ಉಂಡು ಪಾತೆರೆ ಐತೆ ಕಟ್ಟ ಅದುಪ್ನಗಲ ಏತ Yeah, I think Sharan, I heard you tell my mom that you like this version. Yeah, you the version must ಎಡ್ಡೆಂಡು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ it is not like that was bad. I mean, people might not understand what you're talking about, of what whose version what. ಸೊ ಶರದಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮೀಟ್ ಆನಾಗ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ ಬೇತೆನೆ ವರ್ಷನ್ ಇತ್ತು ಬಂಡ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಬಟ್ ಮಸ್ತ್ ಉಲೈಡ್ದಿದ್ ಪಂಡ ಆತ್ ಪಾತೆ ರುಚಿ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ್ ಕೇನ್ ನೈಕ್ ಒಂಜಿ ವರ್ಡ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಂಚದಂಡ ಎಂಕ ಅವನಿತ್ತು ಎಂಚಿನ ಮಾರೆ ಎಂಕ ಭಂಗ ಆಪುಂಡು ಯಾನ್ ಎನ್ನೊಂದಿತ್ತೆ ಎನ್ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಲೈಕ್ ಐ ಕೆನಾಟ್ ಮೇಕ್ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ವಿತ್ ಸಂಬಡಿ ಅಂಚ ಅವನಿತ್ತು Too heavy for me to take. So ಇನಿ ಫಸ್ಟ್ ಮೀಟ್ ಆನಾಗನೇ ಫುಲ್ ಚಿಲ್ ಅವಾಗ ಹೆಂಗಾಡು ಇದು ಬೇತೇನೆ ಶರದಿಯಿಂದ ಬಟ್ ಐ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ವರ್ಜನ್ ಮಸ್ಟ್ ಓಪನ್ ಅಪ್ ಆತ್ ಪಾತೇರಿ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಎಂಡ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಚಾಂಡ್ ಮನ್ಲೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಎಂಕ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಸಚ್ ಅ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಐ ಆಮ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಅ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಒಂಜಿ ಈತೆಡ್ಡೆ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಅಂದು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಚಾಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಶರದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಎಂಗಲ್ ನಾನಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಶರದಿ ನೇರನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪೂರ ಇತ್ತಂಡ ಅರೆ इसके बारे में बात करो ಎಂಗಲ್ ಪಾತೆ ಇರ್ಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ I think we have so many topics that we can talk about. Let us know in the comments enchant episode bakka popinad dumbu idenu kali kite prepare ಪುಜ ಅನ್ವಿತಾ ಆಚಾರ್ಯ ನಮ್ಮ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಇರೆವೆನ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ದೇರ್ ಮೂಲಂಡ. Oh my god, I didn't know this. ಎಂಗಲ್ ನಮ್ಮ ಭಯಂಕರ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ದೇ ಒಂದು ಈರೆಗ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫ್ರಮ್ ಆರ್ ಸೈಡ್. I'm speechless. ಇರೆ ಗೊತ್ತಿಜಾಣ ಎಂಗಲ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಪೂರ ಕೊರ್ಪಂದು. Yes, she doesn't follow our content. Thank you. No, ಓಕೆ ಈ ಎಪಿಸೋಡ್ ಸ್ಪಾಟಿಫೈ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡು ಖಾಲಿ ನಮ್ಮ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಂದ್ರ ಬೋಡಂಡ and ಗೊತ್ತಿಗೆ ನೋಡು. Thank you so much. You can unbox, open. Very speechless actually. Thank you, Anvita. Anvita na madme atinu by the way. I can't believe it. Alna mone to jale niku. Anvita na mone to ter. Oh shit. Oh my god. Shit yaar, I'm so like very overwhelmed. Kalere podge undu. Kaliyo lete. Go hard. Oh my god. This is so good. Actually ಒಂದು ಗೆತ್ತೊಂಡ್ರೆ ಇತ್ತುಂಡು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅನ್ವಿತಾ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏನ ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ನಾನು ಒಂದು ಗೆತ್ತೊಂಡ ಬಿಟ್ಟಿತ್ತೆ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಾನು ಎಂಚು ತೋಜೋಡ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಶೋ ದಿಸ್. ಸಾರಿ ಅವೇನ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರುಂಡು ದಾದ ಒನ್ ಪೋಡ ಅನ್ವಿತಾ ಇರ್ ಪನ್ಲಿ. ಎಸ್ ಓಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮೂಲ ಆಪುಂಡೆ ನಾನೇ ಒಂದೆ ಯೋಬೋ ಪವರ್ಹೌಸ್ ಪೂರ ರೆಡಿ ಉಂಡು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಭಯಂಕರ. ಅಂಡ್ ಯಾನಾರೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಡೇ ಪನ್ಪಿನಿ ಬಯ್ಯ
ಶರದಿ ಬರೋಂದುಲ್ಲೇರು ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂದು ಆರ್ ರಪ ರಪ ರೆಡಿ ಮಲ್ತು ದೀಪೇರು. Thank you, Anvita. Thank you so much. This is so ದೀವಲಿ good. ಇನ್ನ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಡು ಆಲ್ ಶೂಟ್ Thank ಮಾಡ್ನ you. ಪೂರ. This is going to be very memorable also. But because it's handmade, so something that is handmade is also always very special. Thank you, Anvita. Thank you so much. Thank you. ಅರೆಗ್ ಬಾರಿ I'm very sentimental Anchapura. ಗೊತ್ತಾನದೆ snowflake. ಅಂದ ವಿಡಿಯೋ ತೋಜ ಅಂದ ವಿಡಿಯೋ ಗಾಯ್ಸ್ ಪಕ್ಕ ಎಂಜಿನೆ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಆಂಟಿ Real life based ಆಂಟಿ ಬಕ್ಕ ಪೂರ ಕಲ್ಕೊಂಡ್ ಪತ್ತೊಂದು ಮಂದೊಂದು ಉಪ್ಪಿರು ಇನಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಬೇತನೆ ಸೈಡ್ ತೋಜುದುಪ್ಪು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಕಮಿಂಗ್. Thank you for calling me. Thank you guys. Sharan team ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೊಂಡು ಮಸ್ತ್ I'm not getting a word. ಮಸ್ತ್ ಮೆಚೂರ್ ಉಲ್ಲೇರ್ ಮಾತಿಲ್ಲ, ಶಾಂತ ಉಲ್ಲೇರ್ ಮಾತಿಲ್ಲ, ಪೀಸ್ಫುಲ್. Thank you guys. Thank you so much for coming. ಇಂಗ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಯಾನ್ ಪನ್ಲಾಗನಿ ಈ ವರ್ಜನ್ ಆಫ್ ಶರದಿ ಇಸ್ ವೆರಿ ನೈಸ್. Thank you. ಇತ್ತೆಂಗ್ ಕಾಪುನ ಮೇರೆ ಕಾಲ್ ಹಾಕಲಿ ಮೇರೆಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಅನ್ಪಲ್ಲ ಎಂಗ ದುಂಬು ಪೋಡಿಗೆ ಒಂದಿತ್ತು ಮೇಡ ಪಾತರೆ ಎಂಗ್ ಕಾಪುನ ಮೇರೆಗೆ ಎನ್ನ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಇಷ್ಟ ಆಪುಜಾಂದು ಬಟ್ ಇತ್ತೆಂಗ್ ಒಂಜಿ ಬೇತನೆ ಶರದಿ ತೋಜೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಇಂಗ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು. Thank you so much for coming and all the very best. Inna comeback nalla powerful adu very successful avadu. Do subscribe to my channel. Do subscribe to her channel. Powerhouse. Oh, I was telling your channel. The Controversial Kid ana raddi channel undu. Onji The Controversial Kid. Nananji Controversial Kid 2.0. So raddi channel undu. Raddi egla both subscribe malple. Or after 1 year, 1.5 year, 2 years. Yeah. 2 years are baronduleru. Mellane baronduleru on the track. ಅದೆಲ್ಲ ಬೋಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಒನ್ ಪ್ಲೇ ವಾಚ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಸ್ಪಾಟಿಫೈ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅವೆಲ್ಲ ಅಲ್ಪೋದು ಖಾಲಿ ಕೇನೊಲಿ ಕಾರಡ್ ಪೂರ ದೀವೊಲಿ ಖಾಲಿ ವಾಯ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೋರಿ ಪೂರ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಎಂಗ್ಲೆಗ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ ಪ್ಲೇ ಬಕ ಪನ್ಲೆ ಏರ್ಬೋರ್ಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂದು ಮೇರೆ ನಮ್ಮನ್ಲ ಎಂಗಲ್ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಹೋಪ್ಫುಲಿ ಯಾರ್ಲ ಬತ್ತು ಪಾತೇರ್ವೇರು ಬಿಕಾಸ್ ಶೀ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಫೇಮಸ್. Is it like? ಯಾ ಈರ್ನ ಚಾನಲ್ ಆರಿಡ್ದೆ ರನ್ ಅಪ್. Very good compliment for me. Yes. Arenla lepu Ganesh next podcast. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much, Sharan. I'm must overwhelmed feel also because of this, so I'm speechless. Bulpara. Ichaw illa podu. Illa podu. Are bultud bachiden. Yav bulpara. And bas yav ite. Thank you so much to everyone, to your entire team. Thank you guys. Thank you Anvita. You should put her handle. You will. How pura engal paadwa. And also I'm collaboration. Making a comeback. Yeah, with Anvita. Yeah. No, I was saying that I'm making a comeback with your channel. So it's a good blessing for me also. So thank you guys. Thank you. Bye guys.